Good afternoon, everyone. In the words of the famous author Sharon Salzberg, voting is our expression of our commitment to ourselves, one another, our country, and our world. On that note, we at FOMRRA thank all of you for dedicating your Saturday to this meeting and by doing so, contributing to our country by making an informed decision. Before we hear from the candidates, let me brief a little about what we do at FOMRRA. FOMRRA collectively represents over 4 lakh people living in more than 175 communities. We are an apex body of OMR residents with an apolitical initiative. We represent and address long-standing, justifiable demands. We unite to bring attention to shared civic issues that OMR residents encountered. In recent years, we've strongly concentrated on creating a knowledge base to find answers to often encountered issues. Members exchange ideas, questions, replies, and success stories, which has led to many new initiatives. Let us start by saying that among other things, we've been successful in recycling rainwater, managing solid waste, harvesting rainwater, and managing traffic. On this note, I would like to introduce you to Mr. Harsha Kora and Ms. Prabha Kora, the brains behind this initiative. Apart from being involved in the formation of FOMRRA for over a decade, they are also entrepreneurs and experts in various fields. Even as young entrepreneurs in the early 90s, they worked extensively with NGOs like FOMRRA, CAMP, SCAR, SNEHA, and Jeevan Bank. They have won several acclaimed awards, including the Green Award for Sustainable Practices. They are also invited members of the State Planning Commission for Solid Waste Management and Water Management. So now, over to Mr. Harsha Kora for the Voters Awareness Talk. Thanks, disheartening to see the crowd here. To say the least, 70 people registered, and I'm seeing a room full of people. This is what happens when you don't go and vote, right? Tomorrow you can't go to the MP or the MLA or the councillor and say, we want this or we want that. So this is a wake-up call for us. And it was a wake-up call for me 10 years ago when we started FOMRRA. Why did we start FOMRRA? We started FOMRRA because we had some problems in our road. There was flooding. We went and asked the councillor, how do we solve this issue? Why can we put stormwater drains? And he looked around, he said 3 buildings in this road, add them up, 175 apartments. In 175 apartments, 3 people will not come out to vote. So if for 3 people, why should I spend 1.5 crores to put a stormwater drain? This is what will happen to all of us. People are watching live. We had a good number of views yesterday's program also. Media wrote about it. But still people don't go out and vote. So we are struggling still for that and we will struggle for that. We have found some kind of relief in South Chennai constituency. Kancheepuram yet to show that kind of commitment. But South Chennai, since 2019, we have been able to double the middle class vote. Right? In 5 years, in 3 elections, we've been able to show that twice the number of people from apartments are coming out to vote. Who you vote for, it doesn't matter. Just come out to vote. If you don't come out to vote, you can never ask the question again to anybody. Any elected representative is going to turn to you and say, why didn't you go and vote? It's fair on their part, right? They're sitting there in office because we voted for them or we didn't vote for them. And if we don't vote for them, the Kannagi Nagars and the Semanjeris will vote for them. And they will work only for the Kannagi Nagars and the Semanjeris. Even yesterday when I was talking to the outgoing MP, she kept saying we have to do this, we have to do this, we are going to do for Kancheepuram, we are going to do for Kannagi Nagar, we are going to do for Semanjeri, we are going to do this. She's sitting in a place, gated community, and she's talking to us about welfare measures. We appreciate welfare measures for people, the downtrodden, they need it, the poor, they need it. No doubt about it. But as a vote bank, we also, and the largest tax-paying community of the area, right? Middle classes, gated communities pay the highest amount of property tax. Whether it's for the panchayat or for the corporation or whatever, we are the largest tax-paying bracket. Why shouldn't we get a cut of whatever development is happening, the cut that we deserve?
The current government is talking about or reflecting a lot on how 100 rupees of GST goes to the center and only 29 rupees we get back, right? The same thing. The middle classes, the gated communities are paying 80% of the property tax between the homes and the corporations, the companies that we all work for. Right? We pay 80% of the tax, but what do we get back? Not even 20%. You see the stormwater drains in the villages of Samanjeri or Kancheepuram, they are all well maintained, well done. But what do we get? We don't get. We get flooding because we can bear with it. If we don't come out and vote, if we don't come and interact with our elected representatives, we will never get what we want. We have seen success in South Chennai. I want to see the same transformation here. For the last 1 month, people have been calling us and asking us to do a separate program for Kancheepuram because last time we did only for South Chennai. We didn't do one here. So after so many requests, I am very sad to see the turnout today. 70-80 people registered, especially for this constituency. But I am seeing very few faces. I am not saying anything wrong about people in the room. Please don't get me wrong. I appreciate all of you being here. It's just that it's disheartening to see that those who commit for the fact have not committed entirely. So let's hope that people wake up and figure out that going to vote is important. I am going to give it to Mr. Chandramoulishwaran now for a short comment. Yeah, you can sit and talk. No issues there. What should I talk about? Why we should go out to vote and what we can expect from an MP vis-a-vis an MLA and a council. Again, as I subscribe to the views of Mr. Kancheepuram, that this is ultimately the fate of democratical setup in India, with 40% voting and expecting the results for all 100 people. Similar to the way that we expect that the class teacher teaches only one portion of the syllabus and the students are expected to get full marks. That is the way that we are expecting. And as he rightly said, that we as a community, we are availing the facilities of urban planning, civic management, water supply, sewage management, transport infrastructure, public transport, road safety, crime and justice, electricity supply and management, housing infrastructure. Apart from that, we have food and milk and many other topics I have not even mentioned. But for all these things, we have been paying money and we are electing our representatives only for doing a watchdog work towards the executive. The role of the MP and the role of an MLA, the role of a councillor, or the role of any public representative, I am not using this word as in the offensive sense, it has been mentioned by the parliament itself. The MP, MLAs are watchdogs for the executives because the executives are definitely not the representative, they are one among us. Even similar to the way that we have our MPs, as he rightly said, that she is residing in an apartment. And despite the fact she is supporting the downtrodden poor, because they have a solid claim that those who cannot take care of themselves. The reason why they are supporting the downtrodden is that they cannot take care of themselves. But ultimately they are not going in large volume and petitioning like how we do. They don't have associations, they depend only on political parties. We only have a political setup like FOMRRA, other resident association, other NGOs and other things. And we are not actually ready to come and dedicate few minutes or few hours for us. That's really happening. However, how many of you have got an idea that what is the amount of money that a member of parliament can recommend to spend for public development in a year? Any idea? In a financial year? 5 crores. Now we belong to Lok Sabha constituency of Kancheepuram. How many of you are aware that how much money our MP spent in the last 5 years? Have recommended to spend. He is not actually spending from his packet.
The money is the taxpayers' money, and he has been allotted as an awardee for allocating 25 crores in this last financial 5 years, 5 financial years. Have anybody got any idea how much money is spent on the existing MP, current MP, outgoing MP, or is getting? I think he's standing for the second time. Yes. Any idea? No, hardly 10% should be spending. No. There is a separate site in statistics department wherein they update regularly. How many of us have got little time spent as we spend in Facebook, as we spend in WhatsApp, to go to the Lok Sabha or Rajya Sabha site to see what are the debates that our MP is participating on these subjects, urban planning, civic management, water supply. Forget these aspects, these civic subjects. How many of us are very much interested in topics which is political topics which he is participating in his debates? How much he is representing his or her own political party? There are regularly Rajya Sabha sites, his YouTube channel is there, and we are not actually bothering, but we are spending money on them. Every year, probably most of us will be paying heavy taxes. We are on the higher bracket. So we are actually expecting our member of parliament to pass rational laws with the legislative responsibility. Most of us are. We'll continue this between the candidates. The first candidate is Tom. So let's continue this chapter after. The very objective is them. Yes. Yeah. Please. Agenda. Thank you so much for the explanation, sir. It was very insightful. We'll pick back up on that shortly. Hi. நீங்க அதுதான் நான் இந்த 2 நாள் வந்து ஷெட்யூல் கேட்டிருக்கேன் டைம் டேபிள் எப்படி போட்டிருக்காங்க ஒன் டைம் டேபிள் கேட்டிருக்காங்க டைம் டேபிள் அதுக்கேற்ற மாதிரி சாரி Good morning, sir. First up, we have Mr. Santosh Kumar from NTK. He is a senior technical architect professional who works with augmented reality, AI, virtual reality. He graduated as a Bachelor of Technology with a specialization in information technology from Mohammed Sadek AJ College of Engineering, Chennai. So we're pleased to have you here, Mr. Jessica. Yeah, thanks. Hello. Thank you. So I'm also one of the residents staying in Pebble City as a tenant. Okay, so I face all the difficulties what you face. You can do what are all your questions? No, you tell us about yourself. Because we could try to Google you and we can get enough information about you. You should Google in LinkedIn. I'm a technical professional, not much as a social welfare thing. So I'm the part of the NTK for the past 7 years, and I'm the president of this Tirupur Constitution part. Okay, so I have been working with the NTK, and we have been working for we are planting 4,000 plants in and around Tirupur constituency, and I have a nursery in my home. So
I reside in Tayur. Tayur is my mother village, and recently, because of my kids' extracurricular activity, I shifted to Pebble City, where there are a lot of extracurricular activities in and around. So to engage the our child, so we shifted there. But still, my parents stay in Tayur, Vilavanagar. So I am the person from this soil. I'm a local guy. I studied in BKM Matriculation High Secondary School in Kerambakam up to 11th, and I completed +2 in Sacred Heart Matriculation School in Solingalur. And I completed my BTech IT in Mohammed Sadak Engineering College in Sirseri, Sipcot. Inside the Sipcot, you might find the Mohammed Sadak College. So I am the first batch of that college, 2005 batch. And after that, I have an interest in creativity side, animation, painting. So I joined in a Santham ICAD Image College of Arts and Animation. I completed a PG diploma in 3D animation. And after that, I joined in a gaming company. So I started my career as a gaming artist. Later, I realized that these games are a part of entertainment and not for the technical usage or for the human growth or any benefit. So I shifted my interest and my profession from the entertainment part to I shifted to Cognizant. So I got an opportunity to develop interactive content using the game engine. I shifted to Cognizant. I have been there for around 5 years. Currently, I'm working in HCL Technology. So I resigned the job to face these elections because my skill set is a unique skill set. I can able to create 3D models, I can able to code, I can able to create that whole the end-to-end application from the Unity 3D engine. So I have a lot of opportunities after my, that is the reason I resigned, because after the election also I can able to attend any interview quickly and I can get a job. I feel I came here to this election part as a part of my social responsibility. I born in this ground, I studied in this local village, I am working here, but I am seeing the rapid growth in and around in the OMR. Okay. When we were studying the school, we see only single road from Thiruvannamayur to Mahabalipuram. Okay. If you want to have a restaurant to eat and all, we have to go to City Gate in Thiruvannamayur. That is the first only hotel. If you want to eat something, you can go to hotel, City Gate. But today, you itself seen a lot of growth in this OMR, and I have seen a very big rapid changes, rapid growth in the OMR. So now you people, most of the people are from the outside of this Tamil Nadu or from Chennai. Okay. See, the government, when the Tidal Park is opened, they already planned that next 30 years is going to be the rapid growth in the population in and around this OMR and in and around this Chennai city. But they never planned about the basic necessities. Okay. They know that, see, for example, 7 years before, 2 years before, I was facing a local body election in Tayur for the president election. The voters count is about 12,000. Okay. The before 7 years before, the Panchayat election has been hosted, and the total voters are 6,000. So, in the 7 years, there is more than 100% of population has been increased in a small village. So we have around 50 villages around in our local body, Tirupur Vattam. Okay, so 50 villages are there, and most of the villages are growing rapidly. For example, we start our Tirupur constituency from the Navalu. So Navalu to Navalu and parallel is Kanathur. So these are all our zones start for the Tirupur constituency. So Tayur is the highest populated village, and second is Muttukadu, and third is the Mahabalipuram. So everyone
is that more than 12,000 voters are there. Okay. And moreover, there are a lot of new residents and multi-story apartments are there. Hiranandani, Pebble City are more than 14. Pebble City has 14 floors, I think, and there are 7 to 8 towers. Hiranandani is more than that. And the government doesn't plan for the water supply for the residents. There is no sewerage systems. There is no solid waste management systems followed. Nothing. See, we say in our village, and we see lot of sewerage tankers are pouring the waters in the public places. It's a horrible thing. So I myself as arrested lot of lorries who goes in the public place. After some time I realized that there is no option for them also. They are telling that we have no option where to distribute this stuff. Okay. See, the thing is like you people have this federation, and you should come up and ask this government. See, there is a sewerage treatment plant available in Tirupati. Next to that, there is no sewerage plants. Okay. Now they have built recently in Tirupur and not yet opened. Not yet opened. It's not perfect. Solingalur is constitutionally, it is a different constitution. For Tirupur constitution, this area is a rapidly developed. New residents are there, and there is no proper basic things. So I thought that this kind of federation, you should already raise your request. The final onus falls on the elected representative to take this up either at the legislature level or the corporation. So these are the basic necessities. So that is why we are having this meeting, because when you get elected, we have to come and ask you the same question. There is no requirement in asking. These are the basic things. See, if you are going to build a house, without a toilet, how you will live in that house? Right. Exact same thing. You are going to offer a lot of approvals for the residents. There is no the sewerage plant system, or what is the groundwater level of the groundwater, how we are going to supply water to the residents. See, you have faced a lot of incidents. Once the water lorry association has been faced a strike, you felt everything. Okay. See, the thing is that in Kancheepuram district, we have a lot of lakes and ponds. Kancheepuram is a district is called as a area in Mavata. Means there are a lot of lakes. Kancheepuram is not a district found 20 years before. This district is from the 1,000 years. It has a history of 1,000 years. And lot of, when we study a lot of histories about this Kancheepuram, you will study there is no river in this Kancheepuram district. That means in the earlier stage, all the peoples are depends upon the rainwater. They store the rainwater. After that, for the whole year, they use the rainwater from the lakes and ponds. Okay. Now that is totally destroyed everything. There is no maintenance. Okay. For example, recently in our Tayur village in the Kancheepuram project, they have proposed 10 new wells to be drilled in our lake area. We protested. Okay. I am 41 years of age, and I have never seen in my life there is no restoration or the water taking nothing, no maintenance in the lake area. Okay. But for now they want water, they are coming and digging the well. Okay. We invited all our village people, and we protested, and that project has been cancelled. These are all very local issues that we are talking about. I understand you are a local person, you know the local issues. But as an MP, the representation will be on a larger picture on policy making for the nation. Correct. So I do understand your affinity to local issues, but we need to know what your vision is for the country as a whole, because as an MP, you are representing a larger picture. Correct. So, after we adopted this globalization and industrialization, and we opened our Indian market to the whole world, everything has been changing. For example, now we have a lot of mobile networks, lot of supply chain management, couriers. Before that, what is the central government company handle those things? BSNL and the
post-India. Okay. Now just think that if there is no private party network and for the courier service and all, we can able to employ lot of lakhs of peoples or Indian peoples as a government, central government employees for the BSNL and the India Postal thing. Okay, now the India Postal thing is handling only the life insurance. So I think I have to work with the policy decisions of the Indian government. Okay. Now today the policy everything is in favor of the corporate industry. Most probably we are all the part of the employees of the corporate companies, of course. But as a citizen of this country, these policies should be reviewed or to be modified with respect to to give the rights to the people. These policies, decisions are never provide any rights to the individual or for the citizens. Okay. These policies are favor for the companies and for the corporates. So the first thing, limit is the local issues. Basically, we need to work on the India's policy decisions. So a lot of things are there, and in our election campaigns also, I am campaigning about those things alone. Okay, this is for an individual there is no free drinking water is available. Yesterday we went to the Madurai village. We saw one water tank and 20 liters filtration tank. The government itself providing a vending machine. They vending 20 liters of water for 5 rupees. It's a very idiotic thing. How can a government can sell the water? That to water they have taken from their local lake itself. The people never understand their right. I asked them, what is the problem in your area? They say there is no problem. Okay, I started asking, do you have patta for your land? No. You have drinking water? No. You have a drainage system? No. See, the people are not, those people are there, it's not, they never realize. But you people know your rights. You people know your rights. Because you are educated, you are working on your corporate companies, you have a lot of contacts and probably you have been visiting other countries also. See, I have been in London, okay. I am seeing the Thames village, Thames river, okay. See that how big river is running across the city, and there are some bits and pieces of dumps in the river, but comparatively it's good, not like the Coombe River in Chennai. Coombe River is similarly equal to the Thames River in the London city. So there are a lot of works to be done on the existing policies in our Indian constitution. Okay, so definitely I'm going to work on those things only, and I'll go to the extreme level of protesting that in the parliament. If I got selected, you will see daily a protest being headed by me in the parliament area. Okay. Your party has not won a single seat, but your vote share has been increasing. We have seen that. We hope you find success in this, and your points have been carried to the audience here and those who are watching on YouTube. We want to know one thing specifically, because as far as OMR is concerned, there are urban as well as rural issues here. How will you represent this? Because you are not part of either of the major blocks of the BJP bloc or the Congress-led front. You've always been independent. So sitting alone in parliament, maybe 5, 6 of you go and sit there, how are you going to be able to push your agenda or your policies in a place where huge sections of people belong to different blocks? So past 10 years BJP is in the ruling, okay, what they have done for the people. So before that Congress was 10 years, what they have done. So you people should think, you people should come to a conclusion that this Congress and BJP or the national parties never do anything for the state. Okay, they are the big brokers for the corporate industry. They are never think about any of the individual. Okay,
their aim, everything is to loot the money from the people in the name of projects. None of the projects helps the people life. None of the projects help the people to develop or to generate revenue. Okay, everything is a loot and whatever all this, there's a project that telling that everything is gimmicks only. It's not nothing is going to. See, we people are. I pay 6 lakhs per tax per annum. My CTC is 32 lakhs. I pay 6 lakhs rupees per year. And I pay for everything I pay tax. That means each and every 1 rupee we are taxing 30 paise to 40 paise as a tax. And these people are making fun of everything. Okay, so coming to the point. So there is no use of BJP or Congress for this country. You should look for an alternate change. So we as a party of non-member Kancheepuram are standing as an alternate politics. We have the politics for the people. Okay, this is our agenda. That is the reason we are not going to form any coalition with the other parties. Because how can we go with any other parties for the coalition government or Kutani and all? Each and every party is a part of the destruction done by any of the party. How can we go and handshake with other parties? So we stand alone. We fight for the people alone. We will win one day. Surely we will win. Okay. And even after you win, you will be alone. Fine. No, you will never form a post-electoral alliance. At least I can raise my voice in a parliament to focus me on all the other states of India. A louder voice for the people. So don't get confused going to vote for Congress and BJP. They never do anything. Going to do anything for the people for sure. Okay. You should come. You should think differently. And we are standing for the difference, and we are standing for the change, and we are the alternate option. And for the past 18 days, see, my color, I turned like dry fish. For the past 18 days, we start standing in the sunlight, heat stuff, from 10 a.m. to 2 p.m., again 3 p.m. to 10 p.m. So we are roaming around everywhere and facing the change, and people are looking for change. They are not believing. They are not going to believe anymore AIADMK because they started distributing money again. So we are speaking with the people. See, if you are going Matrama, Matrama. In this topic only we are speaking with, starting the conversation with the people. If you want a change, go for my symbol. If you want to disappointment, you can go for the existing parties. Okay. So the thing is that need is the mother of invention. Okay, you have a need. You have to invent something. You have a need. You have to choose an alternate power. Okay? That is the request of KP. There is no, that's all. We have the change. Thanks, Santosh, for the passionate statement about your party. And I've seen that whether it's your leader or yesterday we had Tamil Selvi speaking to us, or you all say the same thing, exactly the same thing, because you're all closely knit and I think you believe in what you're saying. And you don't have any individual variations on that. You are very strongly reflecting your party's position. Thank you very much. Before you leave, I'd like you to tell the audience one reason why they should vote for you, what your serial number is on the voting ballot, your name and the symbol on which they should vote. Okay, that's what I think already I concluded a point. So, need is the mother of invention, and you have need, and we are the invention.
you have to choose an alternate option. If you are going for the old existing thing, the same thing is going to exist in and around your environment and in your surroundings. Okay? Be the change. That's what Gandhi states there. Be the change you want to be. In my phone, in the WhatsApp status also, I keep be the change you want to be. Okay. நீ விரும்பும் மாற்றமாய் நீயே மாறிவிடு. அந்த மாற்றத்தை நீ அதை உன்னால தான் பண்ண முடியும். அந்த மாற்றம் தான் வந்து நாம் தமிழர் கட்சியா இருக்குது. நாம் தமிழர் கட்சியோட சின்னம் மைக் சின்னம் இஎம் மிஷின்ல வந்து நாலாவது பட்டனா இருக்கு. நீங்க அந்த பட்டன்களை பார்த்து வரும்போதே தெரியும். ஒன்று வந்து முதல் பட்டன் வந்து பிஎஸ்பி, அது வந்து மம்தா பானர்ஜியோட கட்சி. அந்த கட்சிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. அவங்க வந்து ஒரு நேம் சேக்காக அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட் நேஷனல் பார்ட்டின்றதை வந்து ப்ரூவ் பண்றதுக்காக கேண்டிடேட் போடுறாங்க. த செகண்ட் வில் பி த உதயசூரியன். ஏற்கனவே இருந்து அதே செல்வம்ன்ற கேண்டிடேட் தான் திரும்பி வந்து போட்டிருக்காங்க. அவங்க அந்த நேம் போட்டோ அந்த சிம்பிள் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங். ஓகே, நீங்க போடும்போது ஒன்னா மேல கீழே பார்க்கும்போதே தெரியும். ஒன்னு வந்து ஏமாற்றம், மறுபடியும் இன்னொன்று வந்து ஏமாற்றம். அதிமுக வந்து அது எதுக்கு இப்போ அந்த கட்சி வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. இது வரைக்கும் ஏற்கனவே இந்த எம்எல்ஏ வந்து எங்க ஊர், எம்பி வந்து எங்க ஊர் தான், மரகதம் குமரன் வந்து எங்க ஊர் தான். அந்த அக்காவும் வந்து அவங்களால பண்ண முடியாது. அந்த கட்சிக்குள்ள அதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. மக்களோட எந்த திட்டத்தையும் வந்து மக்களுக்காக வந்து எந்த தலைவர்களும் அவங்க வந்து அந்த கட்சியோட ஒரு நம்பர் தானே தவிர அவங்க லீடர்ஸ் கிடையாது. ஆனா நாம் தமிழர் கட்சியில் நாங்க வந்து எல்லாருமே ஒவ்வொரு லீடர்ஸ். எங்க பகுதிக்கான லீடர்ஸ் நாங்க. நீங்க தேர்ந்தெடுக்க போறது இந்த பகுதிக்கான தலைவர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்க போறீங்க. அதுதான் டிஃபரெண்ட் மற்ற கட்சிக்கும் எங்களுக்கும். இப்போ இவங்க சொன்னாங்கல்ல, நாம் தமிழருக்கு தமிழ்ச்சென்னை சவுத் சென்னை கேண்டிடேட், அவங்க யார்கிட்ட நீங்க நாம் தமிழர் கட்சியோட எந்த உறுப்பினர்கிட்ட நீங்க பேசினாலுமே எல்லாருமே ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து உங்கள்ல இருந்து வந்தவங்க, மக்கள்ல இருந்து வந்தவங்க. அந்த மக்கள் ஒவ்வொருவரும் என்னென்ன கஷ்டங்கள் பண்றாங்களோ அந்த கஷ்டத்தை ஃபேஸ் பண்ணி வந்தவங்க, அதுல இருந்து வந்த ஒரு வேட்பாளர்கள் நாங்க வந்து கோடிகளை கொடுத்து சீட்டு வாங்கி தேர்தலில் நிக்கல. இன்னைய வரைக்கும் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து எங்களுக்கெல்லாம் வந்து 30,000 40,000 வரும்போது சொல்லிட்டு 30,000 40,000 செலவாகுது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பிளஸ் பண்ணி தான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். பார்ப்போம், ஒரு மாற்றம் வந்து கண்டிப்பா உருவாகும். மக்களும் வந்து அந்த மாற்றத்தை வந்து எதிர்நோக்குறாங்க. அவங்களும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் போய் ஒவ்வொரு சொல்லும் போது உங்களோட வறுமைக்கு காரணமே இந்த 2 கட்சிகள் தான். தயவு செய்து வந்து நீங்க எனக்கு கூட நாங்கள் பண்ணலாம், அவங்க 2 பேரும் கூட. வசதி. They are all selfish. For them, this is a business. They invest money. They get back the money from your tax money. So you have only option to vote for us. Mike. Thanks. Sir, thank you. We appreciate your vision of change. ரொம்ப நன்றி. Sorry, I'm not a candidate. Good afternoon, sir. The next candidate we have is Mr. Rajashekar from AIADMK. Since he's preoccupied with some other commitments for the day, we have his son, Mr. Raj, here with us today. Mr. Rajashekar is a former member of the Legislative Assembly of Tamil Nadu. He was elected to the Tamil Nadu Legislative Assembly as an AIADMK candidate. No. 2001 election. Okay, then you should. See, that's
that's why we want you to come and tell, because we're not able to Google or find anything. Okay. Affidavit request. Yeah. Election Commission affidavit is Yeah. downloadable. I have downloaded all their affidavits. No, but we like to hear from you. 542 months issue பண்ணிருக்கேன். So Rajshekhar, my father, like, and he's contesting and they are AIADMK. So we stay at Perumba, just like 5 minutes from here. So he was like my grandfather. He was the first president of Perumba. So from there on, like for the next 42 years, we were completely the president till now. For now, my Chitappa, he is the president currently. So one family we were there for the last 42 years. So my father was there for two terms as president of Perumba. Next was my mother. She was there for 3 terms, and like in 2007 she passed away. So after that, we made our bill to transfer. From there on, we are here. So that is the history. And in party, like from kind of Kilai Karaga to now to MP candidate, yes, grown from here. So that's it to be decided. You're not the candidate, but I'm sure you discuss these things over breakfast and lunch together every day. So we want to know what exactly as an MP he can do for this area, because OMR is a very cosmopolitan crowd, needs are different, basic requirements are not there, like water, sewage and stormwater drains are not there. So as an MP, what is his vision for the southern part of OMR which forms under the Kancheepuram? So when it comes to the sewage treatment and other things, like, our this thing falls under TTCP limit. It doesn't come under CMD. So the sewage treatment and the stormwater drains are till CMD limits, to my knowledge, and it is not into TTCP limits. But now the current government, Tamil Nadu government, has like 5-folded villages. They have taken, like there were 1,180 villages, it comes under CMD limit. Now they have made a representation. They have given like 5,800 villages coming in. It goes till Mahabalipuram this side, and from there it goes till Chengalpattu, and from here Kancheepuram, and from there it goes Chennai till 3 Gumadipunti. Chennai 3 project. Kancheepuram. So if it is going to be like that in the future, probably we might have the stormwater, these things and other things. It all comes under TN state government, to my knowledge, and it doesn't come under. Probably we can insist to the central government, someone, and to the state government as well, to do all these things. But here the main problem is like during rain, there's too much of rain, and in the rainy season, and during the summer there is no water. That is our big issue that is going on. So for that, like the basic thing is again the rainwater things in all the association apartments, it has to be refixed. That is what I hear. In the sense, there are new other techniques which have come on, so which we are not doing or following. Still the old techniques. As far as rainwater is concerned, we'll be happy to know that Federation of OMR Associations has been working with every single apartment complex, 175 apartment complexes on OMR, working with them on rainwater harvesting, and we collect in FOMRRA 36 lakh liters of water for every 1 hour of rain. So that's how much of water we harvest, and it has been recognized everywhere. So we are doing our bit for that. Yeah, but there is still more to be done. Yes, nevertheless. Let me ask you this: you were in alliance last time with the BJP, the last Lok Sabha election. So you gained, they gained, whatever. This time you are not in alliance. If your father gets elected to Parliament, what is the stance there? You are neither on the Congress front, neither are you on the BJP front. So what happens to policies, decisions, requirements of this area? We'll push hard to get all those things resolved, like whatever the issues that you get. We will go there and represent whatever the issues that we both together come up with. We have to push, follow up, and it will be a transparent and open meeting. Probably we can have
a meeting every quarter or every half to know what is happening in our constituency and other things. Basically, we have to stress and we have to talk to them and talk to the unions or whatever it is and get it done. So it doesn't matter whether you're managed Yeah, or. yeah. That doesn't go into affect us. Has there been any discussion at home about what the MP-led funds will focus on? There must be 2-3 pet projects that your father has, right? So, like, there are The other Villa candidates. fund, like, it is a very minimal fund. When I saw that, actually, it is just 5 crores per year. So, Per financial year. yeah, per year. So, that is not a good amount of funds, I guess. But when it comes to our district itself, it is kind of an externally, it will not help us in any way. But this can be most probably used in rural places where like we have certain developments here and other things. But when I went inside, I saw a lot of things where there's nothing. I could see a government school where there are no proper teachers in the sense like no quality teachers, as well as no quantity at all. There is no community hall. I could see like for the next 20, 30 villages, there is not even a single community hall. They don't have a proper playground, nothing is there. So those are the things we have to concentrate. Probably like when it comes to our area, again like most probably here the main problem is the roads and street lights and the stormwater drains and whatever it is. But the stormwater drains, we have to talk to the local government and get it done. Maybe probably the street lights and other things we can do it with the funds whatever we have. Yes. நீங்க சொன்னீங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல தான் நிறைய பண்றாங்க இந்த அர்பன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப்டர் ராஜீவ் காந்திஸ் பீரியட் இட் வாஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் பட்ஜெட் 60% ஆல் தி பட்ஜெட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஃபிகர் 60% ஆஃப் த கான்ட்ரிபியூஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் பட்ஜெட் only 40% நம்ம அலோகேட் பண்றது அவங்க இல்ல நம்ம கேக்குறது நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன மினிஸ்ட்ரிக்கு நம்ம கேக்குறோம்ங்கறது இப்போ நீங்க எம்பியா போறீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க என்ன கமிட்டியில பிரிவிலேஜ் கமிட்டியில என்ன கமிட்டியில மெம்பர் ஆகணும்னு பார்க்கும்போது எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க கொஞ்சம் ஹையர் எண்ட்ல கொஞ்சம் சோஷியலி பாப்புலர் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் கமிட்டி அதுல வந்துடுறாங்க அர்பன் டெவலப்மெண்ட் கமிட்டிலாம் பாத்தீங்கன்னா வெளி மாநிலத்துக்காரங்க தான் இருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த அர்பன் டெவலப்மெண்ட் கமிட்டி சின்ஸ் ஃப்ரம் மொராஜி தேசாய் பீரியட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா வெளி மாநிலத்துக்காரங்க தான் இருக்கும் டேட்டா இஸ் தட் வே 60% நம்ம இன்சிஸ்ட் பண்றதே இல்லை லாஸ்ட் இயர் ஆர் ப்ரீவியஸ் இயர்ல அலாட் பண்ண பட்ஜெட் யூனியன் பட்ஜெட்ல அலாட் பண்ண அமௌண்ட்ல திருப்பி நம்ம ஸ்டேட்ல யூஸ் பண்ணாம யூட்டிலைஸ் பண்ணாம திருப்பி கொடுத்தது சைசபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் இது அதை நீங்க திருப்பி கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாலே போதும் we will get our STP plan, we will get Generation when Rajkiran stands for elections, before he stands, I will ask him to sit with you on this. Because we are asking as a proxy, we are asking him his questions because his father could not join us. So let's not get into specifics of numbers and things. So anything else you would like to give us an insight into your father? Why should we vote for him? He has been at a local body level and now he is looking at a national level. He is already very much committed, in the sense like towards people. He, for the past 40 years, like he is into service. And we run a trust as well, on Saraswati Trust. That's where we make students study, like in the colleges and schools every year. We make 10 to 15 kids study. So, and other than that, like the regular women empowerment, like basic tailoring classes and other things we do. It's going like 10 to 15 people will be sitting in the females will be learning classes. So like that, we do other charity works as well. So other than that, his experience, maybe his experience will help him to do achieve big things. And once we elect him as MP, probably his experience will make this constituency maybe to the next level. And also we have a plan called Number One Country, where we adopt like 7 different strategies of departments we focus on: health, other things like agriculture, sports, and other things. But these all 7 things are basically we
focusing on the rural part of the constituency. So this doesn't fit here actually. So here the problem which I see is, as you said, the stormwater drains and solid waste and other things. These are the problems I could see. Other than this, the in between the inner roads and street lights are the minimal thing that we have to fix. Anything else is there? I don't know, like we can let us No, in discuss on that. Talapur, in Talapur, we have a specific problem. You might be knowing, that I've read in the newspaper, 628 acres of land has been blocked. What has been blocked for the last 4 years. Okay, we have been fighting with the builder as well as the government through various levels. See, the report has to be submitted within a period of 2 months as per the GO 283 of. First, these guys should not be given the approval actually. The same day the other applications. That is okay. No, that's all okay. That is all okay. Why did the government register our properties, take stamp duty and registration charges, and after 20 years say this is not your land? Yeah, that's So not this is the- There's a why- court order in 2004 allocating the patta. The gone for an appeal also has been granted High Court has given an order. order. After 20 years, they are sitting now in October 2000, telling they want to take back the land. So tell me, sir, how do I buy any property in Tamil Nadu? This can happen anywhere. No? How do I buy a property if you are saying they should not have given? They gave, they registered, they took stamp duty. I cannot buy a piece of land in Tamil Nadu because the Tamil Nadu government In can turn around. Tarapur, I guess, like in Tarapur only we face this. Yeah, but I bought in Tarapur, no? Yeah, So I am yeah. suffering, no? Yeah. I bought in Tarapur, no? சார் நீங்க மெயின் ப்ராப்ளம் சொல்றது ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ஸ்ட்ரீட் லைட் ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேஜ் சொல்றீங்க பட் நீங்க மெயின் ப்ராப்ளமே 600 ஏக்கர்ல there are 32000 families are there. Families are living. இது வந்து சும்மா இதை பேருமா ஓடிட்டு இருக்கிற இடம் கிடையாது. They are நாங்க requesting you to இருக்கோம். prioritize first this. For emergency purpose, we are not able to break the property, top up the loan or do anything. Yeah, it's a difficult situation. We are the Sir, they are all middle class we are the people entire who earn paymaster money. for so many people. We earned money, We are normal the entire days, paymaster and for invested so many here. people. Invested for We get our that, home. we should address So, this issue. yeah, it's a very important issue. Yeah. I think more than water And, or sewage, it is affecting a large number of people in this area. I mean, this is not a case. And of especially South in Tarapur, India constituency that we The have. most Tarapur is all. Tarapur is where this issue is, and since your father's going to represent this area, I think he needs to take a stand on this. Yeah, yeah. How we are going to resolve this issue. Assuredly. They have Probably been we have to going see the other legal aspects as well. See, the latest report submitted by the Tamil Nadu government to the Supreme Court says these encroachments have to be vacated, have to be demolished, and land has to be taken back. That is saying I will destroy your house and take it back, you know. This is not going to be easy. I'm telling you, a few people are going to die when they come to demolish this, because there is no point in living. You might as well die when your entire. Probably we have to see the Yeah. legal aspect as well. And not a single politician has come to support us. No? Not a single politician across all the political spectrum has come out to So support did you us. try to the local people as well as the? See, nobody can do anything. Sir, by Nobody saying can this, do anything. basic amenities like water, street light are denied by the panchayat. That is also AIADMK. AIADMK, system. personally. Okay. பட்டா பிளாக்ல இருக்கிறதுக்கு நான் ஏன் குப்பை இல்லைனா நான் ஏன் தண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனா ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் வாங்குவோம். அது வாங்குவோம் நாங்க. அது ஏன் வாங்குறீங்க? Actually, வாங்கக்கூடாது. அது வாங்கக்கூடாது. அது வாங்குறீங்க. அதுக்கு வந்து டெய்லி உட்காருங்க. நான் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் கொடுக்கணும் லஞ்சம் வேற When a போடணும். state like the one. ஸ்டேஜ் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்கு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் Can I கொடுத்தாங்க. answer for this? இல்ல இந்த இதுல நீங்க எப்படி சார் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இல்ல, ஏதாவது அதுதான். இல்ல, probably May I not. answer? May I answer for this? Negative of it. ஆமா நெகட்டிவா ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க. நீ போட்டோ போட்டு I will talk to you. So Narnia has been working in this area and Actually, இல்ல பரவாயில்ல சரி, okay, no problem. Fine. Actually, I don't know many of them, you may know me or know me. 2021 I have considered as MLA candidate for Tripur constituency and I have given interview for the same FOMRRA in it's not like sorry, it's a video call basis. So start somewhere in there. Coming to this on the issue எப்படின்னா இது வந்து இப்போ பில்டர்ஸ் தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். நீங்க எந்த மாதிரி பில்டர்ஸ் சூஸ் பண்றீங்க அது ஃபர்ஸ்ட்
all builders are there. பில்டர் வந்து ஆர்மி, பில்டர் வந்து ஆர்மி, ஆர்மி வந்து தப்பு பண்றாங்களா? சொல்லுங்க. Let her complete. Excuse me. Everybody please. ஒரே நிமிஷம். பில்டர் என்ன சூஸ் பண்ணாலும் ஹோம்வொர்க் பண்ணணும். Let her complete. Then we Please, please. She's trying to clarify, she's not the standing candidate, she's neither in that party. She's trying to explain the situation from our perspective. Even today I have come along with him as far. I am not belongs to any party as of now, right? Okay. It may be either AIADMK, DMK, or PMK, BJP, whatever it is. I am a Perumbakkam resident. I have been residing there for past 8 years, and I have seen his father. அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் பார்த்துருக்கேன். பிகாஸ் இந்த பெரும்பாக்கமே வாட்டர் லாகிங் இருக்கும். ஸோ இம்மீடியட்டாக இவங்ககிட்ட இந்த ரெஸ்பான்ஸ் தான் எனக்கு வரும். ஸோ என்னோட கம்யூனிட்டி தான். அண்ட் ஐ ஹவ் ரெப்ரசன்டட் அஸ் செக்ரட்டரி ஆன் மை அசோசியேஷன். ஸோ ஐ நோ ஆல் த டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் வாட் யூ கைஸ் ஆர் ஃபேஸிங் இன் அபார்ட்மெண்ட். ஸோ சீவேஜ் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட், சீவேஜ் இல்லை சம்புக்குள்ள வந்து தண்ணி போயிடும், ரோட்ல தண்ணி இருக்காது, பால் பேக்கெட் காண போனால் கூட நம்ம தான் கேட்பாங்க. ஸோ அசோசியேஷன் இஸ் ஃபேஸிங் a lot of things during the flood period. அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா as a area person நான் ஹானஸ்டா சொல்றேன், ஒரு லாஸ்ட் 1 வீக் வரைக்கும் நான் பார்த்துக்க கூட மாட்டேன். பட் நாங்கள் வந்து இப்போ 9th வார்டு ஒரு குரூப் வி ஹேவ் 9th வார்டு குரூப். அந்த குரூப்ல நாங்கள் இப்போ ஒரு சின்ன இஷ்யூ போட்டோம்னா உடனே ரெஸ்பான்ஸ் வரும். பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட், பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரி, இப்போ சொன்னா இல்லையா பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் இஸ் அவங்களோட ரிலேட்டிவ். ஸோ இப்போ நம்ம அபார்ட்மெண்ட்ல ஏதாவது ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆர் ரிபப்ளிக் டே எது பண்ணாலும் பஞ்சாயத்து செக்ரட்டரி ஆர் பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் they only have to come and close the flat, right? ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது we tell our issues, they will respond. Implement பண்றது செகண்ட், பட் ரெஸ்பாண்ட். they have the reciprocity. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துட்டு as an area person who will be the more deserving candidate, யார் வந்தால் நமக்கு பண்ண முடியும். அந்த இதில் தான் I just came and I just want to support them. So that's why I came here today. Okay. சாரோட விஷயத்தில் வந்துட்டு மேபி அந்த அபார்ட்மெண்ட் பில்டர்ஸ் வந்து டாப் மோஸ்ட் பில்டர்ஸ் இருக்கலாம். நான் நேம் சொல்ல விரும்பல, எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எந்த இஷ்யூ பேசுறீங்கன்னு சொல்லிட்டுன்னு. எந்த பில்டர்ஸ் வேணா இருக்கலாம், ABC கேட்டகரி, A கிரேடர், டாப் மோஸ்ட் A ஸ்டார் கிரேடர், யாராக இருந்தாலும் அஸ் அ மிடில் கிளாஸ் resident, normal human being, we have to go through the full bio of builders. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த லேண்ட் வாங்க போறீங்கிறத பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுங்க. பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்ல ப்ராப்பர் பட்டா இல்லாமல் நீங்கள் எதையுமே மூவ் பண்ணாதீங்க. நிறைய பேருக்கு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குறது, see I have more than 6 flats. ஸோ என்னென்ன பார்க்கணும், எதை பார்க்கக்கூடாதுன்னு மொத்தமாக உட்காந்து அது ஸ்டடி லாட். நம்ம நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டியில் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கியிருப்பாங்க, அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாட் வாங்கியிருப்பாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட் கல்ச்சர்னு ஒன்று. ஸோ பேசிக் அந்த ஒரு நாலேஜ் இல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே கேட்குறது என்ன இப்படி இருக்காது, அப்படி இருக்குது, இப்படி இருக்குது, நிறைய கொஷின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. பட் எப்படி போனாலும் சரி, கவர்மெண்ட் கிட்ட போனாலும் we can't do anything. லீகல் அட்வொகேட்டாக இருக்கலாம், you may be the most powerful person, or you may be working in any central government. Hello sir, he is also the most powerful person, media person. Hi sir. Yeah. So அந்த மாதிரி எவ்வளோ பவர்ஃபுல் பர்சனாக இருந்தாலுமே we can't do anything இந்த மாதிரி ஒரு லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். நீங்கள் ஈவன் லாயராக இருக்கலாம், ஜட்ஜாக இருக்கலாம், இவ்வளோ ஹையராக பிளேசஸில் இருந்தால் கூட நம்மளால் இஷ்யூஸை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. we have to blindly follow what the government says. 627 people கிடையாது, அது 1000 இருக்கலாம், 5000 ஃபேமிலிஸ் கூட இருக்கலாம். பட் they never mind, because நம்ம இது எல்லாருக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு இடம் கிடைக்குது, இந்த இடத்துல ஒரு வீடு கிடைக்குது, you should not go blindly, you should not follow anything like that. First parent document பாருங்க, உங்களோட ஒவ்வொரு see, do you need to say that yes, parent document அப்படி பார்த்தாலுமே you said wait பண்ணு. Let me complete. அவங்க சொல்றதுல இருக்கிற இன்கன்சிஸ்டன்சி ஐ மீட் இட் ஆல். Yeah. அவங்க சொல்றதுல ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சி இருக்கு, அத நான் மீட் பண்றேன். இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ என்னோட பேரண்டா இருக்கலாம், என்னோட ரிலேட்டிவா இருக்கலாம், ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி
முன்னாடி எங்கேயாவது ஒரு பிளேஸ் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க, ஊர்ல வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. பட் they don't have the knowledge of making us பட்டா. பட்டா எடுக்கணும்னு ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ இப்போ அந்த கிரவுண்ட் வந்து ஒரு மொத்த ஏக்கர்ல வரும்போது அந்த மொத்த ஏக்கர் ஒருத்தர் வாங்குறாரு அப்படின்னா அந்த ஏக்கர் அந்த கிரவுண்டும் அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும். பிகாஸ் நாங்கள் வந்து பட்டா வாங்கிட்டோம். இந்த மாதிரி பேசிக் திங்ஸ்லாம் நிறைய நம்மள மாதிரி நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கிறதுனால அந்த இடம் போனதுக்கு அப்புறமா அவங்க ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போனாலும் சரி, எங்க போனாலும் சரி, கோர்ட் கேஸ் ஒர்க் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து பட்டா வாங்கி என்ன பண்ணாலும் சப் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போயிருக்கோம், ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்க, உங்க பேர்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும், வாட்டர் டேக்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் எல்லாம் போட்டாலும் இவ்வளோ இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா. Let's not get into the specifics here because they have experienced it on various levels. Madam, we want to tell you, we have patta. The patta is now being cancelled. So we want divorce patta. So how do you blame us for that? No. I think we are getting into nitty-gritty here. No, She's so neither from the builder, nor is she from the party, nor is she from the registered office, right? I will start on this. We are getting. Gentlemen, I think this is out of context here. She is merely trying to say why this candidate would do a better job than the other candidates based on her experience and his level of work that he has done. You can check the legal. See, all you are asking do whatever the possible. Yes. all we are asking is support on this issue. Yes, That is what we need to say here. Exactly. The agenda is not to find where the problem happened, but we need political support to bring up this issue to a higher We take up this issue to find a solution. That's all we want. That is all we want. Exactly. You made your case. That I think the message is very clear. Whether he gets elected or not, This is the first issue. AIADMK is the- Whether you are elected or not elected. Probably I'll bring my father here and we'll. Whether you are elected or not elected, we want you to stand shoulder to shoulder with us on this issue. That's all. Whenever you go to the work, just let me know. I'll also join you. Some other question. See here, especially if you look at the road. Hello. If you look at the road, which is connecting from the Tadapur, the plus road, whatever you are saying, from there to Navalu, right? It is as per the Panchayat layout. The road I am talking about, it starts from Adrai to Navalu, which is 48 feet as per Panchayat layout. In the approval, they have mentioned as a 40 feet rate. But what you are seeing now, it's only 24 feet. Okay? 40 or 50, 48. 48. 48. 80 feet is actually more. But 80 feet. I don't know, but what I am referring to, 60. the Kasakanda Pavilion, there is a Panchayat layout, right? In that they have mentioned what is the feet. So I am referring to that option. Recently it is upgraded, that's fine. At least what I am requesting is, there are so many apartments are come in this, okay? So many apartments, so many villa companies upon this road. And we are talking about 32,000 people in this whole place. At least 10,000 people commuting from this road to our road. Okay, with 24 feet we are not able to do. Second, in that road, it's a state highway. I don't know why this is like this, first of all. Probably the encroachment. It's not wide. And second, both sides you see there is a, what do you call, low level, 3 to 4 feet. And there are so many accidents took place in the past. Casualties. Those are the private lands, right? No, it's a road. Road you're talking. It's a road. This road you're talking. I'm talking about this road. And fundamentally, I have been requesting this from last 5 years. We have returned to CM cell, right? CM cell. Close to 70-75 petitions across we collected from various people, not only from this community. We did all this, still this has not changed. So the next person who's coming is the representative of the current MP, right? The current MP is to show his face and people. You are there for last 5 years, Rahul. They are the. See, one question what I have is, one is see, today I can tell you this is the issue. So probably we'll see this and we'll try to fix how this can be done. Yeah. Once Sure, the sure. Notwithstanding that they have been in power 10 years before that. They were the state ruling party and they were the government for 10 years before the current last 3 years. Yeah. So they
point to answer here because this road didn't happen in the last 3 years. It's been around for a long time. So, these roads are like, these all comes under this village panchayat. correct, but it's still the state. Yeah. The present village panchayat is an AIADMK. Yeah, that is there. Like, there are a lot of other villages not connected here. Tharndur, we are talking about Tharndur. Only Tharndur. This is only Tharndur. The Tharndur and from here it goes till so Pathina, like, when it comes to villages, the allocation of funds is very less. It is like not even per year, it is around 50 to 60 lakhs, I guess. So it is very less where these kind of roads, they are not able to do it actually because these roads need a lot of other funds. Probably the CMD funds can be used. We can insist the local CMD, the body, they can, when you see the receipts, the fee receipts, which we would have paid to the developer, builder, there they would have mentioned case called the infrastructure charges. Those funds can be used to relay this road or maybe to repair this road. Those funds can be used. That we have to insist. Maybe the current president or whoever it is, like they have to represent. The representation has to be given. That is probably for road or park development or whatever it is. Like the local body can insist money, you can get the funds and this can be done. Or probably you can talk to the local MLA and with the help of MP, it is a collective process. All the Start with the local. Sorry. Can you connect us with the local? Sure. Where is the process started? Maybe tomorrow or today. Let's also be. let's talk to them and take this forward. Sure. We'll have an insight into the whole thing. For my understanding, this is from Tharndur or other than Tharndur? All Kancheepuram, so all other parts of the world. This area, right? So my question to you is, maybe you are in Kancheepuram, she has explained what all you have done here. Have you done any good project which will impress us to here? Yeah, Because any project. Yeah. Whether you are in the ruling or not ruling. We See, have desilted the lakes and other things. Desiltation. Two lake desiltation and probably the roads inside are not that we have got the sanction for 6 crores. So probably we will start after the election, the road will be laid. Even the global hospital road, the sanction has been done, that is for 2 crores. So which we have pushed and we have got it from, one is from CMD funds. Okay, one is from CMD funds. And the bigger road is not from the CMD funds. We have asked, we have pushed the current ruling government to do it. And that is done now. And we have done the desiltation and the other process when it comes to lakes. Other than that, the street lights and other things, the usual things, that is there. All the basic amenities. The only problem is during the water, this rain, there was kind of waterlogging. So any funds from central government? There are so many programs, Pradhan Mantri, For panchayats, the funds will be allocated only to collector. So he has to allocate funds to us. Sir, another support we need is the drinking water from the desalination plant is going to be taken up to Tamra municipality. It is going to cross all these areas, but Tharndur has been left out. We'll work on it. Tharndur has been Actually, I left out. heard about it. We want you to support us we'll on this. definitely- Why is Tharndur we'll left out? definitely do. Is your aim to ensure I all the thought area? of saying that probably he has taken that point. So that you can come and demolish and say that it is Dhanadinam and take over. Because you are trying to completely ensure Tharndur does not get anything. Yes, sir, we seriously work on it. Maybe my focus will be mainly on Tharndur. I will turn the lights there and probably. One more thing on this Pata issue. The GO has been formed in August 2019, blocking the Kancheepuram by AIADMK government. The GO says the report has been submitted within 2 months. Why the government has not submitted the report for so many years? What is the AIADMK government doing all this there? It's a big question mark. Morally, AIADMK government is morally responsible for all these headaches.
So we For all these probably, I don't know the ground It is issue up to you to actually. sort it out. We have No, to no, we go are to bringing the you. root cause and we have to work on it. So morally, you should take moral responsibility. Sir, we are trying to bring your I will come with notice. you, we'll travel with you. We are We'll only see how trying this to can bring be your sorted out. notice the issues. There's no That's all. doubt. We don't expect you to immediately do anything. Illa. We want you to be aware of that, that's all. I know, sir, I know the issue actually, but I don't know the exact, the main, இல்லை இதுவரைக்கும் எந்த பார்ட்டியுமே எனக்கு ரெண்டு வாய்ஸ் ரைஸ் அவுட் பண்ணதே கிடையாது. தாராபுரம் பட்டா இஷ்யூ. நீங்க இப்ப சொல்லிட்டீங்க நான் பண்றேன் சார். ஷூர், தேங்க்யூ. அவ்வளவுதான். நீங்க பாருங்க நான் பண்றேன் இல்லையா பாருங்க. Definitely we will work together. தேங்க்யூ. தாளம்பூர் மலை போது எப்பயுமே பிரச்சனை என்னன்னா மழை நீர் வடிகாலுக்கு அதுக்கு மெயின் ஒன்று என்னன்னா இங்கிருந்து ஒரு கிணறு கடல்ல போய் கலக்கிறதுக்கு ஒன்று கிடையாது. பக்கிங்ஹாம் கிணறுக்கு திருப்பி துறைப்பாக்கத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு நடுவர பாதி வெட்டு கிடையாது. தண்ணியை நாம் இங்கிருந்து கொண்டு போய் இந்த கால்வாயில் வர்றோம், இந்த கால்வாய் திருப்பி தாளம்பூர் அரசையில் போய் தண்ணி கொடுத்து திருப்பி அந்த தண்ணி சுற்றி இங்கே தான் வருது. இதுக்கு ஏன் ப்ராப்பர் கிணறு கடல்ல போய் கலக்கிறதுக்கு கட்ட முடியாது? சிம்பிள் பேசிக் இல்ல ப்ராப்பர் சேனல் has to be made. இல்லைன்னா in between எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு issue இல்லை. In betweenல there are like certain பட்டா land which is coming in between. So அதை எடுத்துட்டு பண்ண முடியாத சூழ்நிலை இருக்கு. அதுக்கு the thing is like முன்னாடி எடுத்துக்கணும் சார். அதுக்கப்புறம் தான் அதுல வந்து பட்டா பட்டா இல்ல அது பட்டா கேனால்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க சொல்றது correct தான். பட்டா கேனால் சொல்லுவாங்க. அதோட வித்து பாத்தீங்கன்னா அது குறைஞ்சிருக்கு. அது ப்ராபப்லி அந்த இஷ்யூ we have to take and we have to work on. ஏஜிஎஸ் பக்கத்துல ஒரு கிணறு இல்ல இருக்கு அதை ஓபன் பண்ணி விட்டாங்கன்னா கூட தாளம்பூரில் கேட்டிருக்கீங்க. இல்ல சார் அது வந்த உடனே முதல் வேலையா தேங்க்யூ சார். கண்டிப்பா We want to widen the road. They are actually, government is cutting the road, and they are taking the houses, they are widening the road, right? Some compensation. Similarly, there was a somehow the kata has been issued in between. Ideally, you have to remove it. இல்ல that has to be The done. process is that thing. இல்ல நீங்க சொல்றது it is a kind of a கொஞ்சம் wider issue, bigger issue. அது தான் we have to sit and address. So, we had a very fiery discussion, and I know not as a candidate you defended it very well. Finally, give us 2 points why we should vote for your father. What his number on the ballot sheet is, the symbol, and what name should we look for. Yeah. The thing that I said was like his service, like, and his experience. Probably he'll be able to handle all these issues, whatever he came up easily, to my knowledge. That I can promise you. Yeah. And the other thing is like we are your neighbors actually. We just stay here. So any issues or anything you can just anytime you can call us, or you can even take my personal number. You can call me anytime. That is one thing. And I am pretty much sure that this constituency, I don't know about the last MP, there were a lot of allegations like he didn't come and everything. I don't want to get into all those things. But here you will definitely see a difference if you vote for AIADMK. So my father name is Rajshekhar and the ballot number is 3. So please vote for AIADMK and truly, and you will definitely see the difference. And you can touch bases anytime. You can even have my father number. He's like that only. He'll give his number and he'll go. So you can anytime call him. Even you can ask if your friends are there in Karabakh, you can just call them. And also I can give my number if you want. And also we have come up with a helpline number, maybe mainly for the rural people, where they can address their issues, and it is there in the pamphlet actually. So where they can address their issues. And probably whatever is the issue, we try to resolve as soon as possible. That is what I think. So this is our first chance as an MP. So he was there as a president for last 40 years or whatever it is. So now if you give us a chance, and we'll make sure that there will be a big difference, and probably the first thing that we'll take in this area is the Tadambar issue and the other stormwater drain or whatever. But that will, the purview, like it will come mainly under the state government. But we'll definitely see like what is the thing that we can do. And
Thank you. Whoever take normal can. Give me one chair. Next up, we have Mr. Balaji representing Mr. G. Sarva from AIADMK. Mr. G. Sarva was elected to the Lok Sabha from Kancheepuram, Tamil Nadu, in the 2019 general election as a member of the AIADMK. He completed his Master's in Commerce from Kancheepuram College from Kancheepuram. He received an MPhil in RWA University in 2013. Now, on to them to speak to it. Please watch it.
சீக்கிரம் எல்லாம் வெயிட் பண்றேன் இது மட்டும் பிளாக் பண்ணுங்க லைவ் போயிட்டு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் சொல்றீங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல லைவ் லைவ் சார் அவர் வந்து இப்போ எம்எல்ஏ சேர்மனு கூட்டுக்கார் தலைவர் தாலுகா உறுப்பினர் சிறுசேரி எங்க அப்பார்ட்மெண்ட் எல்என்டி எம்பி கொடுங்க ஸ்பீக்கர் பேசிக்க சமைக்க எம்பி அப்படியே மைக்கு நான் ஸ்பீக்கர் போடுறேன். நீங்க எப்படி ஏன் வரல அந்த ரீசன் எல்லாம் எம்எல்ஏ கிட்ட கொடுக்குறோம். உங்கள் ஃபோட்டோ போடுறதுக்காக வந்து ஆனால் ஒன்றும் இல்லை, அதான் நீங்கள் உங்களை பற்றி ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷனு நீங்கள் இப்போ மாதிரி லாஸ்ட் எம்பி அந்த மாதிரி தான் பேசுனீங்கல்ல நிறைய இதை டோல் பற்றி பேசியிருக்கீங்க, டாக்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கீங்க, அதெல்லாம் உங்களை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துறது தான். மற்றெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கலாம். அப்படியே மைக் ஆன் பண்ணுங்களா? Now the MP talking to you. பேசலாம் சார். கொஞ்சம் தொடக்க முறையில் வர முடியல கேட்கலாம். நான் கடந்த 5 ஆண்டுகள் இருக்கும்போது என்ன கோவில் இருக்காங்க வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்து நான் அப்போது பேசியிருக்கேன். நம்முடைய முதல்ல நமக்கு தேவையான அனைத்து நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார். இன்னைக்கு ஒரு நேரத்தை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு பேசி பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு எம்எல்ஏ மக்கள் பேசுவாங்க. நான் வெற்றி பெற்ற பிறகு நம்முடைய ஒன்றிய அரசால் எத்தனை செய்யப்படும் அது கண்டிப்பாக உங்களை நேரில் சந்தித்து உங்களுடைய கோரிக்கையை கண்டிப்பாக நிறைவேற்ற முயற்சி செய்ய ஐயா மன்றத்தில் இப்போ நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் நம்முடைய ஒன்றிய குழுவினர் உங்களை பற்றி நம்ம கருத்துக்களை கேட்டு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற உறுதி கூறுகின்றேன். மாணவர்கள் உதயத்துடைய வெற்றிப்படுத்துகிற நம்ம பணியோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. ஒரு இது கொடுத்தாங்க, ப்ரொஃபைல் கொடுத்தாங்க அவரை பற்றி. அவரை கேம்பெயினில் இருக்கிறதால நிறைய பேச முடியல அவரால். பட் ஹீஸ் அன் எம்பி வாஸ் பெர்ஃபார்ம் வெல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸு, அப்புறம் கொஸ்டின்ஸ், இது எல்லாமே நேஷனல் ஆவரேஜில் வந்து அதை விட நிறைய ஒரு கேள்வியெல்லாம் கேட்டிருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் ஒரு பில் ஒன்று வந்து ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு. இதை பற்றி லேண்ட் ஹோல்டிங் சம்மந்தமாக விவசாயிகளுக்காக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக டோல் இஷ்யூஸை பற்றி பேசியிருக்காரு. அதை விட முக்கியமானன்னா இன்னைக்கு அவர் இருக்கக்கூடிய கட்சி, அதாவது டிஎம்கேவோட கவர்மெண்ட் வந்து இப்போதான் வந்து தெரியும், நம்ம 2 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. ஏற்கனவே இந்த சிஆர்ஐடிபி அலோகேஷனோட இந்த முறை வந்து சிஆர்ஐடிபி அலோகேஷன் வந்து நிறைய வாங்கியிருக்கும். பர்டிகுலராக நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து அவர் வந்து பர்சனல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் அவரோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இங்கே ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய பிடபிள்யூ ஹைவேஸ் மினிஸ்டர் அவங்க ரெப்ரஸன்டேஷனில் சிஆர்ஐடிபி ஃபண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வாங்கியிருக்காங்க.
In fact, under CRD, yeah, it is Central Road Infra Development Funds, CRD, I mean project. அது வந்து என்னன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட ஃபண்ட்ஸ் வந்து அதை அலாட் பண்ணி அதில் வந்து செய்யணும். அதுக்கான யூ ஹேவ் சம் க்ரைட்டீரியா, எந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணணும். இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஓஎம்ஆரில் வந்து போட்டுட்ருக்க ட்ரெயின் ஒர்க் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஆல்மோஸ்ட் மிஸ்ஸிங் லிங்க்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க ட்ரெயின் ஒர்க்கு. இங்கே நம்ம தாழம்பூர் இந்த ரோடுமே வந்து சிஆர்ஐடிபி ஃபண்டு தான். ஸோ தட் வே, ஏன்னா சர்டன் திங்ஸ் வில் நாட் கம் டு லைட். அந்த ஃபண்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் மொபிலைஸ் பண்ணுறது லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸை வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் வாங்கலாம். அது கொரோனா ரீசன் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற சூழலில் இங்கே ஸ்டேட்லேயே வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய சூழலில் அந்த பார்ட்டியை சார்ந்தவரை இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி நிறைய பணிகளை செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். நாங்கள் வந்து உறுதியாக உங்ககிட்ட சொல்ல முடியும். அந்த வகையில் வந்து ஓட்டிங் டு ஹிம் வில் டெஃபினெட்லி பிரிங் சேஞ்சஸ் ஓகே. அதுவும் இல்லாமல் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அக்னாலஜ் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியல. இப்போ நம்ம உங்கள் பிரசிடென்ட்டு நம்ம மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லிட்டு ரொம்ப நீண்ட நாள் இஷ்யூ அது வெளியில் பார்க்கும்போது சின்ன இஷ்யூ மாதிரி தெரியும். இப்போ நம்ம டோல் இஷ்யூ, இந்த டோல் இஷ்யூ வந்து ஒரு 6-7 வருஷமாகவே வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆன பிறகு கூட வந்து பியூரோக்ரஸியில் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அப்போசிஷன் இருக்குது, இந்த மாதிரி ரெவன்யூ லாஸ் ஆகும் போகணும். ஆனால் இருக்கிற சூழலை வந்து சீஃப் மினிஸ்டருக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து எடுத்து சொன்ன உடனே இமீடியட்லி அந்த டோல் வந்து எடுத்தாங்க. ஏன்னா டோல் கண்டிஷன் படி அதை எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. டோல்ஸ் வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் படி வந்து அதை எடுக்கணுன்ற கம்பல்ஷன் இல்லை, பட் அதை எடுத்திருக்காங்க. இது மாதிரி வந்து நம்ம இந்த செக்மெண்ட்ல ஜெனரலி பீப்புள் ஹேவ் அ ஃபீலிங் தட் ஓட்டிங் செக்மெண்ட் ஒரு செக்மெண்ட் வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து பார்க்குறாங்க, அந்த செக்மெண்ட்ல இருக்கவங்களோட குறைகள்லாம் வந்து உடனே வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாரு. பட் தேர் இஸ் அ வெரி சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்ச். எந்த மாதிரியானா நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் மெனி பீப்புள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எஸ்டிபிக்கு வந்து கமர்ஷியல் போடுறது, இந்த நானும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன். கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ லுக்கிங் ஆன் இட். அப்புறம் வந்து நீங்கள் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் வந்து நீங்கள் கொண்டு வரணும். பர்டிகுலர்லி ஐ திங்க் ஃபியூ ஆஃப் யூ வில் பி நோயிங் இட். என்னன்னா இப்போ நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறது சாலிட் வேஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறது நம்ம வந்து இதோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கார்பரேஷன் மாதிரி ஒரு பெரிய அளவில் இருந்தாலும் கூட இட் கம்ஸ் அண்டர் ஊராட்சின் போது ஒரு பஞ்சாயத்து போது அந்த நார்ம்ஸ் படி தான் வந்து சாலிட் வேஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய சூழல் இருக்கு. இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனா தீஸ் சஜஷன்ஸ் ஆல்சோ கேம் ஃப்ரம் யுவர் அசோசியேஷன். ஹர்ஷாவாக இருக்கும் இல்லை வேற யாராக இருக்கும், இவங்களாம் தான் சொன்னாங்க. ஒரு சில இடங்களில் வந்து அட்ஜசன்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் இல்லை வந்து கார்பரேஷன் அட்ஜசண்டாக இருக்கக்கூடிய வில்லேஜஸில் வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு விஷயத்தை இன்புட் கொடுத்தாங்க. ஸோ லாஸ்ட் அசம்பிளியில் வந்து ஐ ரைஸ் த பாயிண்ட், ஒரு கால் அட்டென்ஷன் கொடுத்தேன், இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. அண்ட் 100 crores or something has been allotted to the panchayats. எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநகராட்சிக்கு நகராட்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊராட்சிகளில் குப்பை அறதுக்கு, ஏன்னா தே நீட் ஃபண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பஞ்சாயத்து மாதிரி ஒரு சில பஞ்சாயத்தில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சோர்ஸ் இருக்கும். சில பஞ்சாயத்து வந்து ஒரு முனிசிபாலிட்டி ஒட்டியோ கார்பரேஷன் ஒட்டியோ இருக்கும். ஆனால் குப்பையை எடுக்கணும்னா they have to pay to the municipality. அது இல்லை, அதுக்கு ஃபண்ட்ஸ் ஒதுக்கிருக்காங்க. ஸோ வாட் ஐ கமிங் டு சே இஸ் இந்த செக்மெண்ட் அன்அட்டெண்டடாக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கு. டெஃபினெட்லி நாட். அது எல்லாத்தையும் அட்டெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு. நீங்கள் வந்து என்ன ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கே பேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம், திஸ் எலெக்ஷன் ஃபார் யூனியன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும். Definitely this is going to be an election for the union. You know the political climate in Tamil Nadu. And moreover, இது வந்து ரொம்ப significant. Whatever may be, நீங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து இருக்கு, கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூபிள் சப்போர்ட் in terms of representation in parliament இருந்தது அப்படின்னா, definitely any government which is going to function democratically will definitely do things whatever the government is going to ask. அந்த வகையில் இங்க வந்து இங்க இருந்து நம்ம எம்பிஸ் எல்லாம் போனாங்க அப்படின்னா there is almost 2.5 years left over for this particular regime. இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து தொட்டிருக்காங்க. இப்போ இதெல்லாம் ஸ்டால் ஆகக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்து உருவாக்காம இருக்கணும்னா இட் இஸ் பெட்டர். இது வந்து ஒரு கன் பாயிண்ட் பிரச்சனையும் அந்த மாதிரி இல்லை. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபேர் திங்கிங் தான். நீங்க வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில் வந்து நமக்கான மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ பொலிட்டிக்கல் டிஃபரன்சஸ் இருந்துட்டு இருக்கு. பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் பொலிட்டிக்கல் டிஃபரன்சஸ் தேர் மே பி சர்டன் என்ன சொல்றது, இது வந்து இருக்கும், நிறைய கொடுக்கல, குறை
whatever said and done, இந்த எம்பிஸோட பவர், இங்க இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்டோட பவர் தான் நான் சொன்ன இந்த சிஆர்ஐடிபி மாதிரி விஷயங்களை நம்மளால ஃபண்டு கொண்டு வர முடியும். So to move on with things, and this particular government which has been very attentive and has an open ears to listen to the people of this particular segment who are in the community living. ஏன்னா ஜென்ரலா வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா ஏதோ ஃபிளாட்லாம் இருக்கவங்கலாம் வந்து பெரியவங்க அப்படின்ற மாதிரி, பெரியவங்க இந்த சென்ஸ் வந்து எக்கனாமிக்கலா வந்து ரொம்ப ஆஃபா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்ற மாதிரிலாம் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு. அது வந்து இப்போ நான் இங்க எம்எல்ஏவா இருக்கேன், என்னோட புரிதல் மட்டும் இல்லை, நீங்க எல்லாருமே அதை புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. பர்டிகுலர்லி திஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி கீன் ஆன் அட்டெண்டிங் தி நீட்ஸ் ஆஃப் திஸ் கம்யூனிட்டி லிவிங் பீப்புள். அதனால இதுக்கான ஒரு என்டாஸ்மெண்டா வந்து இந்த எலெக்ஷன் வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கணும். அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து நாங்கள் எங்களை வந்து உங்ககிட்ட ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம், உங்ககிட்ட வந்து உங்களோட சப்போர்ட் எதிர்பார்க்குறோம். இங்கே நிற்கக்கூடிய வேட்பாளர் செல்வம் வந்து உதயசீலன் சின்னத்துக்கு வந்து உங்களுடைய வாக்குகளை கொடுக்கணும். நாங்கள் அந்த லெவலில் தான் கேட்குறோம். We know what you have done, Balaji, so there's no need for us to discuss that. But what I will interrupt you, whatever I have done is not what I have done. It is only with the able support of the government and people like them. Yeah. So the credit on this is a collective responsibility. Absolutely. My question is, how has been your experience with Selva in the last 2.5 3 years, and how is that going to improve over the next term if he gets elected? A few of you would be knowing this. என்னன்னா நம்ம கொரோனா எலெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே செகண்ட் வேவ் வந்தது. அப்போ வந்து we were just looking for certain funds for the government hospitals. இதெல்லாம் வந்து இது வந்து பர்டிகுலராக வடிவாளர் இது ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்தது. அப்போ ப்ரைவேட்டாக கொஞ்சம் பேர்கிட்டலாம் கேட்டது. அப்போ தென் ஐ சா நியூஸ் இந்த நியூஸ் பேப்பர் தட் ராமநாதபுரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து நம்ம இவங்க வந்து நம்ம மேப்ஸ் மெட்ராஸ் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து 50 லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி பார்த்தேன். உடனே கால் டு அப் அண்ட் செட் தட் நம்ம இடத்துல இருக்காங்க, அங்கே கொடுத்துருக்காங்க மகிழ்ச்சி, ஆனால் இங்கே நமக்கு எதுவுமே பண்ணலையே அப்படின்னோட ஹி வாஸ் அ பர்சன் ஹூ இனிஷியேட்டட் திங்ஸ். அப்புறம் நாங்கள் போனோம், வி ஆஸ்க் தெம். அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, எவ்ரி ஸ்டேட்ல வந்து வி ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அஸ் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் டிஸ்ட்ரிக்ட். அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ராமநாதபுரம், அதெல்லாம் நாங்கள் கொடுத்தோம். எங்களுக்கு வந்து சிஎஸ்ஆர் நாம்ஸ் இருந்தாங்க. ஓகே ஃபைன், அது நாம்ஸ் இருக்கு, ரைட். இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க? தென் வி காட் அரௌண்ட் 1 crore and 20 lakhs வந்து நம்ம வாங்கணும், திருப்பூருக்கும் செய்யூருக்கும் சேர்த்து. அண்ட் ஈவன் அதர்வைஸ் நிறைய ரெப்ரஸன்டேஷன், பர்டிகுலர்லி இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த இஷ்யூ இல்லை. நம்ம கான்ஸ்டியூன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் இஷ்யூ ரிலேட்டட் டு திஸ் ஏஎஸ்ஐ ஆர்கியாலஜிக்கல் இதில். அதில் வந்து என்னன்னா எனி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித்தின் 100 meters 100 meters எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கே தெரியாது, அங்கே ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆர்கியாலஜி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இது இருக்கும். அங்கேருந்து 100 meters பண்ணக்கூடாது, 200 meters வந்து பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் கிளாஸஸ்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம ஊர்லேயும் பிரச்சனை, அவர் தொகுதியில் காஞ்சிபுரத்துலேயும் இது நிறைய இருக்கு, நமக்கு திருப்பூரில் இருக்கு, ஆல் ஓவர் இந்தியாவும் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் பார்லிமெண்ட்ல வந்து இதை பற்றி நிறைய டிபேட்ஸ் சசிதரூர் பேசியிருக்காரு. அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம். அதை ஹி ஹஸ் டேக்கன் அப் டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட், அதெல்லாம் மூவ் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய டிபேட்ஸ்லையும் வந்து அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காரு. நீங்கள் இது பிஆர்எஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட என்னென்ன கேள்வி கேட்டிருக்காரு, என்னென்ன இருக்குன்றதுலாம் இருக்கு. அண்ட் ஒரு நல்ல கோஆர்டினேட்டராக இருப்பார். ஹி இஸ் ஆல்சோ லேர்னட் பர்சன். ஹி இஸ் இன் பிகெட் பை வந்து குவாலிஃபிகேஷன். ஹி இஸ் லேர்னட் பர்சன். மோர் தென் தட் ஹி ஹாஸ் அ வெரி என்ன சொல்றது, ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் வந்து டெஃபினட்டாக இருக்கு. அது ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாது. How approachable is he? Yeah, he is very much approachable. நீங்கள் என்னன்னா இப்போ நான் வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்றீங்க, அந்த மாதிரி if someone is going to take steps to approach him, it is very easy to approach him. நான் தான் சொல்றேன், இப்போ நான் என்ன அப்ரோச் பண்றது எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஒரு அப்ரோச் பண்றது, இவங்க அப்ரோச் பண்றது அந்த அளவுக்கு. I'm asking you because we took a survey on all the people on FOMRRA in this side and none of them have met him. I'll tell you. So that's why I'm asking. இது வந்து இங்க இல்ல, எங்க கான்ஸ்டியூன்சி நான் போய் ஒர்க் பண்றேன், லீடர் கான்ஸ்டியூன்சில இது இஷ்யூவா இருக்கு. இப்போ நாம வந்து ஓரளவுக்கு வந்து மீடியாவுக்கு மற்றதுலாம் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம், அவங்க அதில் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது, அதெல்லாம் தெரியுது மாட்டேன். பிகாஸ் மை லீடர் இஸ் வெரி விசிபிள். இன்னைக்கு எங்க இருக்காரு, இந்த நிமிஷம் எங்க இருக்காருன்னு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சோஷியல் மீடியா இருக்கனால. அவருக்கே அந்த பிரச்சனை இருக்கு. இது என்னன்னா, இது ஒரு அசம்பிளி கான்ஸ்டியூன்சி இல்லை, ஒரு பார்லிமெண்டரி கான்ஸ்டியூன்சி. மோரோவர் ஹிஸ் ரெசிடென்ஸ் லாஸ்ட் பீரியட்ல வந்து காங்கிரஸ் எம்பியா இருந்தவர் இங்க நம்ம பகுதியிலேயே இருக்காரு. அதனால அவர் வந்து he was visibly seen here. He was visibly seen here. இப்போ இவர் வந்து he stationed in near காஞ்சிபுரம். ஸோ இப்போ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம 6 செக்மெண்ட்ல கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு 4 செக்மெண்ட் he is very much visible.
இங்க வந்து இஸ் நாட் மச் விசிபிள். இன்னொன்று இங்க வந்து நாட் மச் விசிபிள்ன்றதுக்கான தேவையும் வந்து எதுவுமே வரல. இல்லை வந்து எம்பி கிட்ட பர்சனலாக ரெப்ரஸன்டேட் பண்ணுற தேவையில் தான் இருந்ததுன்னா யூ வுட் ஹவ் பீன் விசிபிள். அந்த மாதிரி நீங்கள் யாரும் இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லுங்க, நாங்கள் அப்ரோச் இந்த வேலைக்காக அப்ரோச் பண்ண முயற்சி பண்ணோம், அவரை பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குன்னா டெஃபினெட்லி because there is an effective and efficient MLA in this area, there is no need to. I'm not talking அது அப்படி சொல்லல. தேவை இப்போ நீங்க சில இடங்கள்ல வந்து எம்பிக்கான தேவை பர்டிகுலர்லி இப்போ நம்ம இதுல மேப்ஸ் இருக்கிற இடத்துல வந்து கல்பாக்கத்துல வந்து they look up to the MP more than the MLA because they have issues related to the union government. இங்க அந்த மாதிரியான யூனியன் கவர்மெண்டோட ஆர்கனைசேஷனோட ஏதோ ஒன்று இருந்ததுன்னா சீன் மோர் ஆல்ரெடி இஷ்யூ எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் இருக்கும் இங்கே மேக்ஸிமம். இந்த எலெக்ஷன் எம்பிக்கு தானே. ஸோ நம்ம we have discussed before when it has been local body election or for assembly elections, we have discussed the issues as well. But the question here that most people want to know is if he gets elected for another term, we have not seen him this term. Will we see him more and what will he do for Varna? What I can assure you is ஒன்று நீங்கள் பார்க்கணுன்றது உங்களோட விருப்பன்ற பட்சத்தில் நான் வந்து ஐ வில் ensure that we seen very often over say. பட் என்னன்னா அவர்கிட்ட தேவைப்படுற விஷயங்கள் இதில் எம்பியால் தான் செய்யணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அவர்கிட்ட தான் நீங்கள் சொல்லணும்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா சொல்லலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இல்லை அது எம்பியால் நடக்கணும்னா we are here to represent things. That is the way the mechanism is going to work. நீங்கள் வந்து ஒருவேளை நான் வந்து சரியா வந்து அதை கம்யூனிகேட் பண்ணாத ஆளாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் நீங்கள் அவரை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கலாம். அந்த மாதிரி தேவை இருக்கு. இல்லை வந்து அது வந்து எங்களுக்கு வந்து we need to see our MP very often. We will ask him to put a chart also. That is not a this is a very good question also because what I am trying to say is எனக்கு ஆஃபீஸ் வந்து திருப்பூர்ல இருக்கு. எனக்கு எந்த சிக்கல் இருக்கு என்னன்னா எனக்கு 2 யூனியன் இருக்கு. See the more I have seen this on திருப்பூர் side. திருக்கடுக்குன்ற சைடில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் இவ்வளோலாம் சுற்றிட்டு வரேன், அங்கேயே சில பேர் சொல்லுவாங்க அவர் பார்க்க முடியலன்னு, அவர் பார்க்கலன்னுவாங்க. இதெல்லாம் இட் ஹேப்பன்ஸ். அதனால நான் வாட் ஐ கேன் டூ இஸ் இப்போ 6 கான்ஸ்டியூன்சி இருக்கு, ஒரு 3 அந்த பக்கம் இருக்கு, 3 இந்த பக்கம் இருக்கு. இங்கே வில் ஆஸ்க் டு புட் an ஆஃபீஸ் ஓகே. கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆஃபீஸாக கொடுக்குறாங்க, வில் ஆஸ்க் டு புட் an ஆஃபீஸ் வெரி that we can do. So apart from his regular work, there is something called the MP Lads Fund. Yes. So are you aware of what he spent it for in the last 5 years? கொரோனா 2 வருஷம் 3 years பண்ணல, 2 வருஷம் லாஸ்ட் இயர் பண்ணல. நம்ம கேரளத்துல வந்து சித்தா பில்டிங் அது இது இந்த பக்கம் இது சித்தா பில்டிங் கொடுக்குறாரு 3 ரேஷன் கடை. கேரளத்தில் வந்து ஒரு 50 lakhs சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் 3 years கொரோனா வந்து ஃபண்டு யாருக்குமே எந்த எம்பி கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் 2 years அதில் 15 lakhs இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கேரளத்தில். கேரளத்தில் மழை பெஞ்சா அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் நிற்க முடியாதுனால பஸ் வந்து உள்ளே நிற்கிற மாதிரி ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஷெல்டர் ஒரு 20 lakhs கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து திருக்கடுக்குன்றத்தில் ஒரு ரேஷன் கடை ரேஷன் ஷாப் அதான் கொடுத்துருக்காங்க. 2 வருஷம் வந்து கொரோனா தான், 1 வருஷம் வந்து பார்லிமெண்ட் அலாட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதனால அது மோரோவர் எம்எல்ஏக்காவது 3 கோடி இருக்கு ஒரு தொகுதி. அது நீங்க ஈக்குவேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 கோடி கொடுக்கணும் எம்பிக்கு. பட் எம்பிக்கு 5 கோடி தான். அந்த 5 கோடியில மெயினா என்னன்னா திங் இஸ் இந்த மாதிரியான கான்ஸ்டியூன்சிஸ் சிட்டி மாதிரியான கான்ஸ்டியூன்சிஸ்னா உங்களுக்கு ஒன்னோட நீடு வந்து வரவே வராது. எதோட நீடு வராது? ஹைமாஸ் லைனோட நீடு வந்து பெருசா வராது. இங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆஸ்க் ஃபார் தி ஹைமாஸ் லைன் இந்த வில்லேஜஸ்ல. ஸோ எம்பி ஃபண்ட்ல வந்து ஒரு பெரும் பகுதி வந்து ஹைமாஸ் லைன் போயிடும். இன்னொரு பெரும் பகுதி எதுக்கு போயிடும்னா நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து பெஞ்சஸ் அண்ட் டெஸ்க் இருக்காது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பெரும் பகுதி வந்து போயிடும். 2 வருஷத்துலேயே வந்து இந்த 2த்துக்கான எம்பி அது வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்காருன்னு நமக்கு இந்த சைட்ல வந்து எம்பி ஃபண்டையோ ஏதாவது வந்து வேணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் நாங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். நமக்கு இப்போ கூட நாங்கள் சில வில்லேஜஸ் சைட்லாம் போகும்போது இமீடியட்டாக கேட்பாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு சமுதாயக்குழு வேணும் அப்படின்பாங்க. அப்போ அதெல்லாம் வந்து பண்ணுறோம். இங்கே நமக்கான அதுக்கான தேவை இருக்குது. எம்பி ஃபண்ட் வந்து அலாட்மெண்ட்டுக்கான தேவை இருக்குன்னா ஏன் இங்கே வந்து பெருசாக தேவை இருக்குதுன்னா 2-3 விஷயம். இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் விசிபிளாக தெரிகிற இடம்ன்றதுனால ஐ மீன் அர்பன் ஏரியாஸில் வந்து உங்களுக்கு
ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் ஜெனரலாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. அதோட அந்த எம்பி ஃபண்டோட பர்பஸ் என்னன்னா, எங்க வந்து ஃபண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு, இல்லை சிலது வந்து ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக தேவைப்படும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அலாட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லை அந்த மாதிரி எங்களுக்கும் இருக்கு, அர்பன் ஏரியாவில் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு எந்த கவனம் கொடுக்குறோம், டெஃபினட்டாக வாங்கி கொடுத்தோம். அது ஒன்றும் இல்லை, இது எல்லாத்துக்குமே we are not having proper processing system this part of our MR, and we are seeing almost every day fire. I have brought it to the attention of Mr. Vailwanam and the other panchayats also, but no action happens. Suddenly in the middle of the night it's caught fire and it's there for 4-5 days, and anga vandu irukku Metal City collected in Olympia in the Mayajal Pinadi எடுத்தாலும் even இங்க கேரளா it's always the same thing, but why is this issue not addressed? இல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளியர் பண்ண சொல்லுங்க. முதல்லயே எம்எல்ஏ பேசின மாதிரி கிளியர் பண்றது பத்தி இல்ல, இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி இதுல பர்ன் பண்றாங்க. அத மார்னிங் ஏத்தா ஒண்ணுமே தெரியல, கண்டே தெரியல, ஆஸ்மா வந்துட்டு எல்லாருக்குமே யாராலும் ட்ரீட் பண்ண முடியல. இந்த பிரச்சனை நான் எம்பி லெவலுக்கு நான் பேசல, பட் ஏன்னா இங்க வந்து எனக்கு இந்த லட்டு கொடுத்த மாதிரி எல்லாரும் ஒரு இடத்துல பண்ணீங்க சொல்லிதான் இல்ல நான் சொல்ற வந்து காணத்தூர் சொன்னாங்க. காணத்தூர் அப்பப்போ சொல்லுவாங்க அந்த இஷ்யூஸ் நான் கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருந்தா இருக்கேன். அஸ்வினி சார் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுவாங்க, நான் கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருந்தா இருக்கேன். அது வந்து பஞ்சாயத்து சார்பாக அது பண்ணல, ஒரு சமூக விரோதிகள் யாரும் பண்ணிடுறாங்க. உடனடியாக அதை அடிச்சு தெரியாம எப்படி சார் நடக்கிறது நீங்க ஒரு பஞ்சாயத்துல நான் ஒரு சொல்ற வேலை பண்ணா நீங்க தலைவர் சொல்லுங்க. குப்பை போட்டது வீட்டு பக்கத்துல குப்பை இரு சார் சொல்றேன். அது கிடையாது, கேட் கிடையாது, ஸ்டாப் கிடையாது, காலியான இடத்துல தான் பண்றோம். அதுதான் ஒன்னொன்னு சால்வ் பண்ணுங்க. அந்த அளவுக்கு வருமானம் இல்ல, அதுதான் பண்ஸ் வரணும். சார் இப்போ கேட் போட்டுருக்கோம், எல்லாம் போட்டுருக்கோம், எங்க குப்பை கொடுத்துருக்கோம். செக்யூரிட்டி போற அளவுக்கு பண்ஸ் கிடையாது. சின்ன பஞ்சாயத்து நீங்க போட்டுக்கிறீங்க, காண சொல்லி கேட்க இல்ல அது வந்து ஆரம்பத்திலே எம்எல்ஏ பேசுறாங்க. அதாவது சிட்டி ஓட்ட மாதிரி இருக்கு பஞ்சாயத்து வந்து மாநகராட்சி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஜியோ போட்டிருக்காங்க. அது எடுத்துட்டு அது வந்து அந்த சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தாண்டி இருக்கிற பஞ்சாயத்துல அது மாதிரி கிடையாது. அதான் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் அடிச்சுட்டீங்க மேடல, அதனால நான் சொல்றேன் இருக்கிற ஃபேக்ட் சொல்றேன். அடிக்கிற நான் போய் சொல்ல இருக்கிற ஃபேக்ட் தான் சொல்றேன். நம்ம தனித்தனியா பேசிருக்கோம், தனித்தனியா இந்த இஷ்யூ அட்ரஸ் பண்ணிருக்கோம், பட் எல்லாரும் இருக்கிறதுனால நான் அதே கேள்வி நான் திருப்பி இல்ல சார் நீங்க கேட்கறது கரெக்ட் தான். நாங்க வந்து 2 மாசம் ஒரு எம்பி கேட்டுக்கவே மாட்டேன். எம்பி கேள்வி சம்பந்தமே இல்லை சார். எம்பி கேள்வி சம்பந்தமே இல்லை. எம்பி கிளியர் பண்ணாச்சு அது வந்திருந்தாலும் நான் கேட்டுக்கவே மாட்டேன் சார். இல்ல நீங்க கேட்கறது சார், அவரு கேட்கறது எங்களை தான் கேட்கணும். அதுதான் சொல்றாரு. ஒரு நிமிஷம் சார், இப்போ சார் 2 மாசம் ஒரு நாங்க குப்பைகளை எடுத்து போயிட்டு இதுல ஆப்பூர்ல போட்டோம். அதுக்கே எங்களுக்கு 20 lakhs செலவாகும். இதுக்கு முன்னாடி அப்படி பண்ணல, நாங்களே சேமிச்சு அது மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பை ஆயிடும். இப்போ உங்களை மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட் பெருகிறதுனால குப்பைகள் அதிகமாக சேருது. 10 வருஷம் முன்னாடி எங்க வில்லேஜ் மட்டும் இருக்கும், இப்போ குறைஞ்சி தான் இருக்கும். இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் வர குப்பைகள் அதிகமாக, குப்பை கணக்கு ரொம்ப சின்னது. ஸோ ஒன்று இந்த இதை வந்து எல்லாமே வருது சார். ஸோ வருது, அது வருது செலவு பண்ண முடியலன்றீங்களா? இல்லை செலவு பண்ண சொல்ல, இந்த வருமானம் போதுமானன்றீங்களா? இடம் இல்லை சார். குப்பை கடனை சேமிக்கிறதுக்கு இடம் வேற நான் ஒரு கோரிக்கை சொல்லலாமா? நீங்க தான் இந்த பிளான் எல்லாம் அப்ரூவ் பண்றீங்க, பஞ்சாயத்துல தான் அப்ரூவ் பண்றீங்க. ஒரு வீடு கட்ட போறோம், ஒரு வீடு கட்ட போறோம். கட்டும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடு வந்தா குப்பை வந்துடும் தெரியும். நீங்க தான் மந்திரிகிட்டையும் இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவல் சொல்லி உங்க அப்ரூவல் நீங்க வந்து பண்ணீங்க எடுக்கணும்னு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கோம் தெரியுங்களா? தண்ணியை நான் முடிச்சிடறேன் சார். தண்ணி கொடுக்குறதும் குப்பை எடுக்கிறது எல்லாமே ரீசைக்கிள் பண்ணி நீங்களே சுத்தம் பண்ணதா இருக்குது. அதை மீறி தான் நாங்க கொடுக்குறோம் பஞ்சாயத்து. அது பாருங்க, நீங்க ஒரு ரூல் எடுத்து பாருங்க, நீங்க வாங்கிக்கிறீங்களா அப்ரூவல் அதை எடுத்து படிங்க, அதை என்ன கொடுத்துருன்னு படிங்க. இப்போ குப்பை எடுத்துல 2 பாயிண்ட் குப்பை எடுத்து முக்கியமே இஷ்யூ இருந்தாங்க. இப்போ எல்லாமே தெரியுமா? சாதாரண அது ரொம்ப பேச்சு எடுத்துருக்காங்க. நான் கூட இப்போ 2 விஷயம் அதில் ஒரு விஷயம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, இப்போ சென்னை ஒட்டி நம்ம இருந்தது
என்னன்னா இப்போ தலைவர் சொன்னார்ல சிறுசேரி தலைவர், குப்பை எதுக்கு நாங்கள் மொத்தமாக டம்ப் பண்ணி திருப்பி அது போய் நாங்கள் செலவு பண்ணப்படுறோம். அது ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாக செலவாகும். எடுக்கிறோம் திருப்பி எதுக்குமே பண்ணுறோம். இப்போ அதுதான் எம்எல்ஏ கிட்ட சேர்ந்து நாங்கள் பர்சனலாக பேசிக்கிறது சம்பந்தமாக நிறைய விஷயம். நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த செம்மஞ்சேரி தான் லாஸ்ட் சென்னைக்கு. இப்போ நம்ம நாவலூர், இப்போ தாழம்பூர், முட்டுக்காடு இதெல்லாம் சேர்ந்து இங்கே கொடுக்குற மாதிரி பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. இல்லை நம்ம குப்பை கட்ட முடியாது சொல்லியிருக்காங்க. அது பர்மிஷன் கட்டணும் சார். ஒன்று இல்லை அதை பண்ணுறோன்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பண்ணுறோம். அந்த ப்ராசஸிங்கும் அந்த செக்ரிகேஷனுக்கும் நான் போவே இல்லை. அதுதான் சொல்கிறேன். கேட்கறது அது சொல்றேன். இப்போ செகண்ட் இப்போ புக் பண்ண பண்ணீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து மேக்ஸிமம் சில அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து பஞ்சாயத்து எடுப்பாங்க, சில அப்பார்ட்மெண்ட்ல பிரைவேட்டா நீங்க கொடுப்பீங்க, பிரைவேட் பார்ட்டி கொடுப்பீங்க, அவங்களுக்கு காசு கொடுப்பீங்க, அவங்க மணில எடுத்துருவாங்க. அவங்க எதுவும் மெயின் பண்றாங்கன்னா எங்ககிட்ட தான் தெரியாம வந்து போட்டுருவாங்க. எரிக்கிறதே வந்து அவங்க தான். அதை எல்லாரும் ப்ரூஃப் போட சொல்றாங்க. பொருள்லாம் பொறுக்கி இப்போ விற்கிறதுக்காக அதை வந்து அவங்க செட்டா போட்டது கிடையாது. எதுவும் எங்க பஞ்சாயத்து தான் பண்ணிடுறாங்க திருப்பி. அதை நம்ம கோரிக்கையாக தரலாம் சார். உங்களுக்கு அது பஞ்சாயத்தோட தப்பே கிடையாது. ஒரு பிரைவேட் பார்ட்டி பண்றாங்க, அவங்க தான் எரிக்கிறாங்க. பிரைவேட் பார்ட்டி எரிக்கிறாங்க, அது சமூக விரோதிகளும் அதை பண்றாங்க. ஏன்னா அதுல இருக்கிற லாபத்தை அதில் எடுக்கிறதுக்காக நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எந்த ஊர்லயும் அவர் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. அவங்க தான் பண்றாங்க. பஞ்சாயத்து சைடு எரிக்கிறதே கிடையாது சார். 100% கிடையாது. 100% இல்ல சார். நாங்க எங்க மக்கள் சேவா வச்சுட்டு இருக்கோம். எரிக்கிறது தலைவர் எந்த தடவை பண்ண மாட்டோம் சார். அதை மட்டும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் சார். ஏற்றுக்கிறோம் சார். உங்க செக்ரிகேட்டட் ஏரியாக்குள்ள உங்க கேட்டுக்குள்ள எப்படி வந்து இறங்குறாங்க சார்? நம்ம சார் கூட்டி வச்சு வீட்டை திருடுற மாதிரி தான் சார். கூட்டி வச்சு வீட்டை திருடுற மாதிரி தான். அவ்வளவு பெரிய ஒரே ஒரு வீட்டை நம்ம இதில் கொடுத்துருக்க வீட்டை காப்பாற்ற முடியல. அவ்வளவு பெரிய ஓப்பன் பிளேஸ் இருக்கிற ரொம்ப இடம் நம்ம எப்படி காப்பாற்ற முடியும்? அது செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்க. பஞ்சாயத்துல இடம் இல்லை, பண வசதி கிடையாது. டெய்லி அதிகம் ஒரு நாளைக்கு தானே திருப்பி தரவா பண்ணிடுறாங்க. டெய்லி உங்களுக்கு போட்டோ அனுப்புறேன், உங்க நம்பர் கொடுங்க, டெய்லி நான் மீட் பண்றேன், பாருங்க. இல்லை நீங்க வந்து எரிக்கிறத பத்தி பேசுங்க. எரிக்கிற கொஸ்டின் எப்போ வருதுன்னா, குப்பை ஒரு இடத்துல சேரும்போது வருது. சேர்ற கொஸ்டின் எப்போ வருதுன்னா, அந்த இடத்துல சேர்ற குப்பையை கொட்டுறதுக்கு போதுமான இடம் இல்லாதப்போ வருது. இப்போ இது வந்து என்னன்னா, நீங்க எண்ட் பாயிண்ட் சொல்றீங்க, தப்பு தான். எரிக்கிறது யாராலும் தப்பு தான். இப்போ அதுக்கு சொல்யூஷன் தான் நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன். நம்ம வந்து நீங்க கொடுத்த சஜஷன் தான் அது. அதுக்கு பேக் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, we have to join together and work என்னன்னா ஒன்று என்னன்னா, நீங்க வந்து இதுல வந்து ஆக்சஸ், இதுல வந்து ஷார்ட் கமிங்ஸ்ன்றது ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு. நம்ம எவ்வளவு பேர் வந்து உங்க மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்க ஹவுசிங் கம்யூனிட்டிஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அதுலயே வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குறைவா எடுத்துக்கிற ஹவுசிங் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்காங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு ஒர்க் இட் அவுட். உங்களுக்கு தெரியும், எங்களை விட நீங்கள் வந்து SW ரூல்ஸை வந்து 10 தடவை 15 தடவை கூடுதலாக பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆல்சோ கம் அவுட் வித் சம் சஜஷன்ஸ். இப்போ நமக்கு இடம் என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா, சென்னையில் வந்து எந்த டிவிஷன் வந்து எங்கே திருப்பி குப்பை போட்டாலும் எவனும் சொல்ல மாட்டான் இது 115 டிவிஷன் குப்பை, இது 114 சொல்ல மாட்டான். இங்கே 4 குப்பை தாழம்பூர் போனால் தாழம்பூர்காரங்க இருக்கிறாங்க. இப்போ உங்களை மாதிரியே வீடு இருக்கிற, நம்மள மாதிரியே அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கவங்க அங்கே இருக்கிறவங்க அங்கே அதை அப்போஸ் பண்ணுறாங்க. தாழ்வுக்கு போய் புதுப்பாக்க போனா அங்க அப்போஸ் பண்றாங்க. இடம் கொஞ்சம் காலியா இருக்குன்னு ஏதாவது ஒரு வில்லேஜுக்கு எடுத்துட்டு போனா அப்போஸ் பண்றாங்க. இது வந்து ரீசன் கிடையாது. இது மாதிரி இருக்கு. இது செட்டரேட் பண்றதுன்னு சொல்றோம். நான் வந்து இது வந்து எலெக்ஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ், உங்களை வந்து பார்க்க வந்திருக்கும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தாண்டி ஒரு விஷயம் சொல்றேன். எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. நீங்க சாலிட் வேஸ்ட் ஹேண்டில் பண்றது வந்து லைபிலிட்டி இல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஒரு ஏரியாவுக்கு மாறுது. நீங்க வந்து மாநகராட்சியில சென்னை பண்றாங்க, இங்க தாம்பரம் பண்றாங்க. So the total official setup மாறுது. இந்த கோஆர்டினேஷன்லயும் மிஸ் ஆகுது. லிங்க் வந்து மிஸ் ஆகுது. So நான் என்ன மாதிரி இருக்கீங்க என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, we want a separate department to handle solid waste management. டிபார்ட்மெண்ட் வேணும்னு சொல்லி பேசிட்டோம். சிஎம் கிட்ட அதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வரேன். If everything is fine, probably இன்னும் வந்து நெக்ஸ்ட் அசம்பிளில அதுக்கு அடுத்ததுல வந்து சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா சர்டன் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து have separate department. ஏன்னா சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதுதான் இந்த சிக்கல் வருது. நீங்க வந்து எங்க இந்த சிக்கல் குப்பை வருதுன்னா, இப்போ குப்பை எங்கிறது எடுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து ஊராட்சி குப்பை நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம்னு மாநகராட்சி சொல்றாங்க. வேற சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா குப்பை எங்க விழுந்தாலும் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். அதுக்கும் நாங்கள் வந்து பேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெஃபினட்டா இது என்ன இந்த இஷ்யூஸை வந்து இன்னொன்று இந்த இஷ்யூஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல இல்லை பர்டிகுலர் ரெஜிம்ல பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட்ல நடக்கிற இஷ்யூல நீங்க சொல்றது இது கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருக்க இஷ்யூ. ஸோ இது வந்து இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த லைபிலிட்டி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல இருக்கக்கூடிய ஆபீஸ் பேரர்ஸோ பர்டிகுலர் டைம்ல இருக்கக்கூடியவங்களே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. இதை வந்து ரிசால்வ் பண்றதுக்கு உண்டான முயற்சி
இண்டிவிஜுவலாக நான் எடுக்கிறேன், உங்களோட உதவியோடு எடுக்கிறேன். கவர்மெண்ட் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ப்ரோஆக்டிவாக இருக்கிற கவர்மெண்ட். அப்படி சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் உருவாக்குறதுக்கான எல்லா வழியும் பண்ணோம்னா இதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன் கிடைக்கும். அதுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக நாங்கள் வந்து பேக் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு இடம் சார் தாழம்பூர் பஞ்சாயத்து பணம் இல்லாத சிறுசேரி பஞ்சாயத்துலேருந்து இப்போ சுமார் 1 கோடி ரூபாய்க்கு பணம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடத்துல அந்த ஏரி பணத்தில் வாங்கணும். அது ஒரு தனி நம்பர் வெங்கடேஷ்னே வாங்கிட்டாங்க. இருந்த இன்னொரு இடம் பார்த்து அது வெல்ஸ் காலேஜ் பேக் சைடில் இப்போ வந்து அதை செக்ரேட் பண்ணுறது எல்லாமே 1 கோடி மேலே ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்மளாம் செஞ்சுருக்கோம். அதுக்கு ஒரு சின்ன இஷ்யூ என்ன சொல்கிறேன்னா, குப்பை கொட்டுறது எல்லாம் தாழம்பூர். இங்கிருந்து அந்த கேமரா ஒரு சின்ன வழி பொன்மார் பஞ்சாயத்து கிராஸ் ஆகுது. அதை கிராஸ் ஆகக்கூடாது குறுக்கு தோண்டினார் அந்த தலைவர் வந்து பார்த்துங்க. இது மாதிரி இஷ்யூ வந்து நான் உடனே போயிட்டு அந்த தலைவரோட பேசி இது பஞ்சாயத்து பரம்பரை கிடப்போம் பொன்மார்ன்றதுனால பொன்மார் கவர்மெண்ட் இடம் நான் ரோடு பாரு இது மாதிரி இஷ்யூ பண்ணிங்கன்னா பெரிய இஷ்யூ ஆகிடுன்னு சொல்லி அதை ஸ்டாப் பண்ணி இப்போ 12 லட்சம் ரோடு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அவங்க அதுவும் செகண்ட் காலம் கொடுத்து அவங்க பெரிய அளவில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வெல்ஸ் காலேஜ் பேக் சைடு. முக்கியமாக வந்து இந்த ரோடு வந்து முன்னாடி ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. அதை சீர்திருத்தி கரெக்டாக போடணும்னு நீங்கள் கூட ஒரு முறை டூவீலர்லேயே வந்தீங்க, வீடியோலேயே பார்த்தாங்க. என்னன்னா அந்த ரோட்டில் வந்து உட்காந்துருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்துச்சு. அந்த ரோடை போட்டது ஜெயின் அப்பார்ட்மெண்ட் நிற்காங்க. என்னன்னு காரணம் அதுக்கப்புறம் 12 அடி ரோட தான் அதுக்கப்புறம் 12 அடி மோசமான நிலைமையில் இருக்குது சார். எதுக்காக அதை வந்து இப்போ சார் எதுக்காக ஒரு ரோடு போட்டுட்டே வந்த ரோடு பார்த்துட்டே ஏன் நிறுத்தினாங்க? அது ரொம்ப நாள் அப்படியே தான் இருக்கு. ரொம்ப மோசமான சுச்சுவேஷன். அதுக்கு ரீசன் நான் சொல்றேன். அது நீங்க இருக்கிற இது ரீசன் டூ கன்சர்ன்ஸ். ஒரு அங்க ட்ரெயின் ட்ரெயின்லாம் இப்போ ட்ரெயின் ஒரு செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். இது வந்து செயின் 0/0 to 2/0 2 கிலோமீட்டர்ஸ் கரெக்டா வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த 2/0 அது வரைக்கும் போட்டாங்க. இது கன்சென்ட் என்ன கன்சென்ட் வரும்னா ஜெனரலி வந்து ஒரு தீஸ் ஆர் கால்ட் ஃபிளெக்சிபிள் பேமெண்ட்ஸ். ஃபிளெக்சிபிள் பேமெண்ட்ஸ் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ரிஜிட் பேமெண்ட்னா கான்கிரீட் ரோடு ஒரு ரோடுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் இருக்கு. இந்த லைபிலிட்டி பீரியட் இருக்கு, டிஃபெக்ட் லைபிலிட்டி பீரியட் இருக்கு. டிஃபெக்ட் லைபிலிட்டி பீரியட் இருக்கிற வரைக்கும் வந்து அது திருப்பி ரினியூவல் எதுவும் போட முடியாது. ரோடே மோசமாக கூட ஆயிருக்கும். நான் திருப்பி இதை வந்து ரொம்ப டீப்பாக போனோம்னா நம்ம 2-3 நாள் பேச வேண்டியது வரும். அதனால அதான் விட்டுருங்க. நான் உங்களோட கிரீவன்ஸை வந்து அட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஹைவேஸ்ல கேட்டுட்டு என்னன்னு பார்த்துட்டு அதை போட்டு தருவேன். அது போட்டு தருவோட அது என்ன பாட்டில் இருக்குன்னு கிளியர் பண்ணுறேன். வாட் எவர் இட் இஸ் நாங்கள் வந்த பர்பஸ் எல்லாம் கடந்து அது என்ன பாட்டில் இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அது என்ன பண்ணணுன்றதை பண்ண சொல்கிறேன். ஒன்று அந்த ரோடு வந்து பாதியில் நிறுத்தினதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. ரெண்டாவது இப்போதைக்கு அந்த ரோட்ல டெண்டர்லாம் போட முடியாது சார். ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன். சிறுசேரி ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ஜங்ஷன்ல இருந்து 3 ஒப்பந்தக்காரர் 3 கான்ட்ராக்டர் முதல் கான்ட்ராக்ட் போட்டாரு. ஃபாரஸ்ட்ல 2 வருஷம் போடல. இப்போ எம்எல்ஏ சொல்லி பர்மிஷன் வாங்கி 2 ஃபாரஸ்ட் போட்டாச்சு. இப்போ இதுல வந்து இந்த 1 கிலோமீட்டர் வந்து வேற ஒப்பந்தக்காரர் ட்ரைனேஜ் முடிச்சுட்டு அது போட போறாங்க. டெண்டர்லாம் போட முடியாது. இது எல்லாம் ஒண்ணா டெண்டர் பண்ணலாம். அதுதான் ஒரு ஸ்டெப்ஸுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் அவங்க போட்டுக்கிறேன். சார் இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000-15,000 கம்யூனிட்டிஸ் கம்யூட் பண்ணுறாங்க டெய்லி. முடியல. அது ஒரு 60 அடி 70 அடி ஓடணும். இப்போ 25 அடி ஓடணும். அடுத்து அந்த ட்ரைனேஜ் பண்ணிட்டு அந்த ரோடு அகலம் பண்றாங்க. அந்த நம்மளை விட கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிஸ்க் இருக்கு இந்த ரூட்ல. அடிக்கடி ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. பெரிய அவங்களாம் ரிஸ்க் எடுத்து பண்றாங்க. சார் சரிங்க சார் சரிங்க சார். ஆமாம் பேச்சு அது எந்த 2 கிலோமீட்டர் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு பேச்சு. அந்த அசோசியேஷனில் பேசியிருக்கோம். அதுதான் சார். ஆமாம் சார் முடிச்சுடுவாங்க சார். சரி சார் சார்
பேசுறீங்களா? இந்த ஒரு நிமிஷம் எம்எல்ஏ பேசுறாங்க, ஒரு நிமிஷம். சாப்பிட்டீங்களா? ஒன்றும் இல்லை, நம்ம முதல்ல வந்து சார் அது கரெக்டாக வச்சு அதிகம் பண்ணுறேன், கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். 0/0 நம்ம ரீச் கொடுத்துருக்கோம். அன்னைக்கு ரீட்டை நீங்கள் அவங்க கட்டிக்கிறாங்க. அவங்க கரெக்டாக கூட வேலை நடக்குதுன்னு அர்த்தம். ஆமாம் ஆமாம். ஒரு ரோடு ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒரு ரீச் கொடுப்பாங்க. தெரியல, எஸ்டிமேட் பார்த்து சொல்லுங்க. எல்லாருமே 24 அடி நோட்ல போக முடியும். பஞ்சாயத்து லே அவுட்லயே பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க 60 to 80 feet அட்லீஸ்ட் ஒரு 50 feet 24 அடி நோட்ல எவ்வளவு அப்பார்ட்மெண்ட் வருது? எல்லாரும் நான் ஒரு படம் தான் போறேன். அவ்வளவுதான் இல்ல சார், ரோடு இல்ல. நீங்க சொல்ற இடத்துல ரோடு இருக்கு. மினிமம் 48 feet இருக்கு. பஞ்சாயத்து அப்ரூவல் இருக்கு. முதல்ல ஒரு 48 ரோடு வந்து பஞ்சாயத்து லே அவுட்ல இருக்குது. அப்ரூவல் இப்போ நான் எடுத்து சொல்றேன். கண்ண நேரம் ஹைவேஸ் ரோடு எப்படி லே அவுட் சார்? அதான் ரோடு எடுத்து போடுறாங்க சார். நான் எடுத்து இப்ப காமிக்கிறேன். ஒரு பேக்கேஜ் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து அது வந்து செய்யாம விட்டு போயிட்டாங்க. இங்க இருந்து ஒரு ரீடைல் வால் கொடுத்த உடனே அதை வந்து லேட் பண்ணாங்க. ரீடைல் வால் போடாம போட்டா நான் 5 வருஷமா கேட்டுக்கிறேன். சார் என்னோட பேர் கருணாநிதி. சாரி 5 இயர்ஸா நான் கேட்டுக்கிறேன். இவ்வளவு கம்யூனிட்டிஸ் வந்திருக்கு. இந்த ரோடை நல்லா அகலம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அட்லீஸ்ட் அந்த பஞ்சாயத்து அப்ரூவல் இருக்கிற பஞ்சாயத்து அப்ரூவல் நான் 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது. இப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுறாங்க. 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ரூவ் பண்ண 48 feet யார் சார் பண்ணிருக்காங்க? சைட் சொல்லிட்டீங்களா? அதுதான் சார், அவங்க கொடுத்துட்டாங்க, கவர்மெண்ட் கொடுக்கல. கவர்மெண்ட் கொடுக்கல, அந்த ரோடு அப்பார்ட்மெண்ட் அவங்க சார் அவங்க கொடுத்தா அதெல்லாம் இப்பவே கிடையாது. நீங்க நான் டேப் எடுத்து இப்போ போன வாங்க இருக்காது சார் எதுதான் பண்றீங்களா? இருக்காங்கல்ல அவங்க பொய்யான சார் சார் எதுதான் பண்றீங்களா? போட்டுதாங்க சார் எதுதான் பண்றீங்களா? நீங்க சொல்ற மாதிரி 60 அடி இருக்குது, ஆனா எல்லாத்துலயும் இல்ல. எல்லாத்துலயும் இல்ல. ஆனா வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி 60 அடி இருக்கு. 60 அடி இருக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா மடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா 20 தராங்க. தராங்க 60 அடி தராங்க. ஆனா எல்லா இடத்துலயும் இல்ல. ஒரு சில இடத்துல வந்து 40 அடி இருக்கும், ஒரு இடத்துல 30 அடி இருக்கும், ஒரு இடத்துல 40 அடி 60 அடி. அந்த 60 அடி பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து மல்டி ஸ்டோர் கட்டுறது கொடுக்குறாங்க. அந்த நாவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பட்டா லேண்ட். அது வந்து இன்னும் கவர்மெண்ட் இன்னும் அவங்க லேண்ட் வந்து அவங்க ஒரு சில வந்து ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க. அதனால லேண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க முடியாது. ஒரு இடத்துல வந்து 30 அடி, அந்த 30 அடி மட்டும்தான் அந்த காவா கட்டிட்டாங்க. காவா கட்டி ரோடு போடுறதுக்கு வேலை நடந்துருக்கு. அதனால வந்து இந்த காவா கட்டிட்டாங்கன்னா அடுத்து வந்து அகல பக்கத்தில் இருக்கிற வேலையை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பெரிய ஒர்க்குனால என்னன்னா கோயம்பேடு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ காசு கொடுத்து எடுக்கிறாங்க, அதெல்லாம் பேமெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி நம்ம கால்போர்ட் வில்லேஜ் வந்து பேமெண்ட் பண்ணாதான் அகலமாக ரோடு போடுறது. பேமெண்ட் பண்ணுறதை நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் இருக்கோம். அதனால் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க. நம்ம கவர்மெண்ட் நல்ல வேலை செய்கிறாங்க, கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க. சுற்றுவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அப்பார்ட்மெண்ட்டும் எல்லா ஊர்ல விட தாழ்ந்தூர் அதிகமான அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அதனால இந்த ரோடு கண்டிப்பாக செய்வாங்க. எம்எல்ஏ இருக்காரு, எம்பி இருக்காங்க, கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க. அதில் நாங்கள் எல்லாரும் முடிச்சு கொடுக்குறாங்க, கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க. சார் சார் ஒரே நிமிஷம் சார், இந்த இஷ்யூ கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் சார். தென் வில் கோ டு நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ. இந்த அட்ராக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது சார். இந்த தாழம்பூர் ரோடு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த நாவல் ஒரு டச் பண்ணுறோம், எல்லாம் போய் பெண்ட் பண்ணுறோம். அது வரையும் there is no enforcement சார். 60 feet இருக்கு. அதுதான் சார் நான் சொல்றேன் மினிமம் 60 feet இருக்கு. நான் டெய்லி அதை டிராவல் பண்ணுறேன் சார். இல்லை சார், அது இதெல்லாம் இஷ்யூ இல்லை சார். இது இல்லை இஷ்யூ. நான் சொல்கிறேன் மெயின் சார் சொல்கிறேன். சி யூ ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சர்டன் திங்ஸ். ரோடு ஹைவேஸ் ரோடு இல்லை. ஹைவேஸில் ஓடிஆர் இருக்குது, அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடு. எம்டிஆர் இருக்குது, மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடு. எஸ்ஹெச் இருக்குது, ஸ்டேட் ஹைவேஸ். ஸ்டேட் ஹைவேஸ் அண்ட் நேஷனல் ஹைவேஸ் அப்கோர்ஸ் யூ நோ தட். அப்படி போயிடுது. ஓடிஆர், எம்டிஆர், எஸ்ஹெச் இது வந்து நீங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சு ரோடு கிளாசிஃபிகேஷன். டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி பாருங்க. நீங்க காலையில போயிட்டு திருப்பி சாயந்தரம் இருக்கிறோம் ஒரு 1 லட்சம் பேர் இருக்கீங்கன்னா 1 லட்சம் பேர் காலைல போறீங்க, 1 லட்சம் பேர் வரீங்க. இது டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி கிடையாது.
அந்த ரோட்ல எத்தனை நீங்க இல்லைன்னா கால் வந்து சாயந்தரம் எவ்வளவு வண்டி போகுது, இதுதான் டிராபிக் இன்டென்சிட்டி. இதை வச்சுதான் இது வந்து நம்ம மட்டும் தனியா எடுக்க முடியாது. திஸ் இஸ் கண்டிஷன் ஃபார் எவ்ரிவேர், எல்லா இடத்துலையும். டிராபிக் இன்டென்சிட்டி வச்சுதான் ஒரு ரோட வந்து ஓடிஆர் வந்து எம்டிஆர் மாத்துறது, இல்லை எம்டிஆர் வந்து எஸ்ஹெச் மாத்துறது. இந்த வைடனிங் கிரைட்டீரியா எப்போ வரும்னா, நீங்க எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் நம்ம நினைக்கிறோம் திடீர்னு ஏதோ ரோடு வைடன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. அந்த கிரைட்டீரியா வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கிரைட்டீரியா மாறும்போது உங்களுக்கு வந்து ரோடோட வித்து மாறும். ரோடு வந்து சிங்கிள் லைனா 3.75, டபுள் லைனா 7.5, 4 லைன்லாம் 15 மீட்டர் இப்படி இருக்கு. இது இவங்க சொல்றது லோக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் ஒரு புறம். இந்த லோக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் 60 அடி இல்ல 100 அடியே இருந்துனா போட முடியாது. டைம்லேஸ் ஒதுக்க மாட்டாங்க பணம். பர்ஃபெக்ட் சார். ஆமா பர்ஃபெக்ட். வாட் ஐ அம் ஆஸ்கிங், அப்புறம் சார் எவ்வளவு அபார்ட்மெண்ட்க்கு ஆதரவு கொடுக்குறீங்க? அப்புறம் இல்ல யூ ஆர் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சாரி டு சே திஸ். என்னன்னா அபார்ட்மெண்ட் அப்ரூவல்ன்றது வேற, நீங்க வந்து ரோடோட வித் டிசைன் பண்றதுன்றது வேற. ரெண்டுத்துக்கும் வெவ்வேறு. The criteria is not the number of people or population of that particular road. ரோட வச்சு தான் சார் எப்போ சரி ஒரு ரோட வச்சு தான் நான் சொல்றேன். NH எவ்வளவு இருக்கு சார்? ஏன் NH அவ்வளவு நீங்க கேளுங்க. இல்ல நான் கேட்ட கேள்வி NH ஏன் அவ்வளவு இருக்கு? அதுதான் சார் எஃப்எஸ்ஐஸ் இருக்கணும். இல்ல நம்ம தான் தப்பா. நான் ஹெல்ப் பேப்பர்ல அவர் சொல்ற டிராஃபிக் என்ஓசி கொடுப்பாங்க. டிராஃபிக் என்ஓசி கொடுக்கும்போது ஸ்டேட் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மென்ட் அது பண்ணும்போது டிராஃபிக் என்ஓசி இந்த டிராஃபிக் இண்டெக்ஸை போட்டிருப்பாங்க. அது 10 வருஷத்துக்கு எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணி இவ்வளவு வண்டி போகுது இவ்வளவு வருது வண்டி அது போலீஸ்ல இருந்து வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த போலீஸ்ல சர்டிபிகேட்டை மாத்தினா மட்டும்தான் ரோடை அகலப்படுத்த முடியும். அது ஒண்ணு பப்ளிக் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நம்ம ஒரு ரோடு இல்லை சார், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரோடு இருக்கு. ஸோ அதுலயே என்னன்னா கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்னன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு இத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இவங்க மாற்றுவோம்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் எடுப்பாங்க. எனி கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். நீங்க வந்து இவ்வளவு ஃபண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா இந்த வருஷம் இத்தனை கிலோமீட்டர் ஆஃப் ரோட் வில் பி கன்வெர்டட் டு சோ மச் வித்னு வரும். அப்போ அதுல ப்ரையாரிட்டி எடுக்கும்போது வரும். நாம என்ன மாதிரி ஆளுங்க என்ன பண்ணானா அந்த மாதிரி ப்ரையாரிட்டி வரும்போது நம்ம ரோட முன்னாடி கொண்டு போக முடியும். இதுதான் as a member நம்ம பண்ண முடியும். ஒரு அவுட் ஆஃப் த வே வந்து நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் எங்க பதில் இல்லை. நீங்க இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் யார் சொல்றோம்னா இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. நீ ஏன் வந்து ரோடு வித்து வச்சு எஃப்எஸ்ஐ போட்ட அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு போகணும். நம்ம அது இப்போ நம்ம வேற கிடையாது. இப்போ அபார்ட்மெண்டோட எஸ்ஐஏ அசஸ்மென்ட் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா டிராஃபிக் என்ஓசி இருக்காது. அதுதான் சொல்றேன் மறுபடியும் நான் அக்சசிபிளா இருக்கும், இங்க இருக்கிறவங்க அக்சசிபிளா இருக்கும். நீங்க சொல்லுங்க அதுக்கு என்ன பண்ணி தரேன். இப்ப வந்து டோல் எடுக்கிறதுக்கு முடியவே முடியாது. 90 கோடி ரூபாய் லாஸ் ஆகுதுன்னாங்க. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்டர் வந்து அசம்பிளில சொன்னாங்க, எனக்கு வந்து செக்ரட்டரி டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரி வந்து அந்த எடுக்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அலாட்மெண்ட் தர மாட்டேன் ரோலுக்கு சொல்றாரு. ஆனா அந்த மீதி சிஎம்பி பிரஷர் போய் எடுக்க வச்சிருந்தாங்க. எல்லாரும் பண்ணோம் கொடுத்தோம். இது மாதிரி ரொம்ப டீப்பான என்ன காரணம்னா இல்ல சொல்லிடுறேன் ஒரு சில கவர்மெண்ட் வந்து இந்த லார்ஜர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் எடுக்கும்போது அது சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்றதுக்காக ஒரு சில விஷயம் சொல்ல வேண்டியது. இப்போதைக்கு எடுத்தாச்சு டோல அது வராம பார்த்ததுக்கு நாங்கள் அங்கதான் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. எஸ்பெஷலி ஈவினிங் இங்க போனீங்கன்னா சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ண விடாம தடுக்கிறது மெட்ராஸ் கார்ப்பரேஷன். எங்களுக்கு நிறைய வாய்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அசம்பிளி எஸ்டிபி இஷ்யூஸ்லாம் வாய்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எம்எல்ஏ. சொல்லல எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதையும் சால்வ் பண்ணி கொடுக்கணும். தாளம்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா 628 ஏக்கர் வந்துட்டு சர்வே நம்பர் பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும். உங்களையே நாங்கள் ஒரு அடி எலான்ல வந்துட்டு லீட் பண்ணியிருக்கோம். இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு கொடுத்துருக்கோம்.
அது இன்னும் இப்போ 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில். அதில் வந்துட்டு எல்லா ஒரு 8 ஏக்கரை தவிர நீ எல்லா ஏக்கரும் அன்னதீனம் லேண்டு ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கணும், டெமாலிஷ் பண்ணணும்னு ஆர்டர் இருக்கணும். அது இப்போ இன்னும் வி ஆர் கண்டஸ்டிங் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் பில்டர் எல்லா லெவலையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் உங்கள் லெவலில் எங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? Local representatives கூட்டிட்டு I arrange for a meeting with the revenue minister along with the revenue authorities யாருக்காக பார்த்து I arrange for a meeting. நான் ரேட் கேட்குறேன். ஏன்னா let us put the things from our side. அவங்க என்ன இருக்கோ நம்ம சொல்லுவோம், அவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க, சொல்லும்போது என்னென்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க. வெரி ஹானஸ்ட், இது இன்டெப்த் வந்து இதில் வந்து எனக்கு வந்து I am not very thorough of the content. Sir, I'll come and meet you for this because we need to talk about this. ஏன்னா இது ரொம்ப சீரியஸ் இஷ்யூ சார். இவங்களுக்கு இந்த குப்பை பிரச்சனையே வராது. 600 ஏக்கர் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா குப்பை பிரச்சனையே வராது. நம்ம ஃபுல்லா குப்பையை போட்டுட்டோம், அதுல எங்க சாவு மேல போட்டுட்டோம். ஏன் நாங்க வந்து இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு வீடு வாங்கிட்டு நீங்க இடிக்க போறீங்கன்னா அப்புறம் அதுக்குள்ள எங்க மேலேயே குப்பை போடுங்க. சார் இன்னொரு விஷயம், அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சார். இப்போ டீசாலினேஷன் பிளான்ட்ல இருந்து தண்ணி தாம்பரம் பஞ்சாயத்து வரையும் எடுத்துட்டு போறீங்க, முனிசிபாலிட்டி வரையும் எடுத்துட்டு போறீங்க. நீங்க தாழ்மூர் கிராஸ் பண்ணி தான் போறீங்க. எங்களுக்கு தண்ணி எங்களுக்கு சார் தாழ்மூருக்கு இது வரையும் தண்ணிக்கு இது டீசாலினேஷன் பிளான்ட்ல தண்ணி வர்ற மாதிரி பிளான் கிடையாது. தாழ்மூருக்கு செம்மச்சேரி வரையும் தான் இருக்கு. தயவு செய்து எங்களை அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே விட்டுறாதீங்க. இல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இல்ல, அது வந்து கார்பரேஷன் அது வந்து பணம் கட்டணும். நம்ம கடனை பிடிக்கிறது சரி, அந்த இங்க இது பண்ணாங்கன்னா அது பணம் கட்டுற அளவு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து பணம் கட்டுற அளவு இதுல பணம் கிடையாது. இங்க இருக்கிறவங்க பணம் கட்டுவாங்க. நாங்க டெய்லி டேங்கர் பஞ்சாயத்து வாய்ஸா தான் கொடுக்க முடியாது. உங்களுக்கு நான் கேட்டு பாருங்க, இதை கடலே குடிநீர் திட்டம் 1 மினிட் சார். கடலே குடிநீர் திட்டம் வந்து நம்ம வில்லேஜ் ஃபுல்லா மோயர் மாதிரி அந்த ஈஸியாக இருக்கு வரணுன்ட்டு நாம் எம்எல்ஏ சொல்லி சட்டசபையில் பேசி இப்போ இருக்கிற இதுக்கு வந்து கன்சல்ட் பண்ணோம். இப்போ ஆல்ரெடி அதை கொடுக்குறாங்க. அதாவது சில பாவனெல்லாம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லும்போது வேணாம், இது பணம் கட்டணும். உங்களுக்கு மாதம் பணம் கட்டுறாங்க. எந்த வில்லேஜிலும் தகுதி கிடையாது, பணம் கிடையாது. அதனால அதை கன்சிடர் பண்ணிட்டு டேக் பேசி இப்போ 2வது பண்ணிக்கிறாங்க. 110 எம்எல்ஏ பண்ணிருக்காங்க. அதில் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு சொல்லிடுறாங்க. சட்ட மினிஸ்டர் நேரம் என்னடி நானும் பேசினேன், எம்எல்ஏ கூட இருந்தாங்க, லோக்கல் மினிஸ்டர் இருந்தாங்க. அது பேசிக்கிறோம், பேச்சுவார்த்தை நடந்துருக்கு. இதுல இருக்க விஷயம் அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, தண்ணி கொடுக்கறது பிரச்சனை விஷயம் இல்லை. தண்ணியை வந்து லோக்கல் பாடி வந்து பே பண்ணுவோம். அந்த கார்பரேஷன் அவங்க வந்து பணம் இப்போ இவர் வந்து அது துவக்கி வச்சிருக்காரு, நம்ம கொடுக்கணும்னு அதுக்கு நீங்க வந்து கொடுக்கணும் இருக்காங்க. வாட் ஐ பேக் ஃபார் அதுவும் நான் ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். என்ன ரெப்ரசன்ட் நீங்க வந்து அந்த ரேட்ல வந்து நமக்கு வந்து என்ன ரிபேட் தர முடியும், இல்லை வந்து வித்வுட் எனி ரேட் கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடு நான் வந்து நியூ லேக்ஸ் have been created. In the stormwater drain உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராஜெக்ட் DLF முன்னாடி போனதெல்லாம் the lake has been created but no work has been carried out to deepen that and to allow water to be stored there. அங்கே நீங்க ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் போட்டீங்கன்னா அந்த ரோட்ல இருக்கிற எல்லாருமே தண்ணி கொடுக்க முடியும். அவ்வளவு தண்ணி வந்து வேஸ்டா போகுது. நம்ம இதை எடுத்துட்டு போய் இவ்வளவு கோடி செலவு பண்ணி உப்புல கலக்கி உப்பு தண்ணியில கலக்கி திருப்பி டீசாலினேட் பண்ணி திருப்பி போய் போட்டு எடுத்து வருது. இல்ல டீசல் அது பக்கத்துலயே ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் போடுங்க சார். அது வந்து ஒரு ப்ரொபோசலா இருக்கு. பண்ண முடியும் சார். இல்ல இல்ல இங்க இருக்கு சார். டீசல் இல்ல அப்பா காம்ஸ் தர I think one more point. We have a pond here. Okay, the inlet outlet ரெண்டுமே இப்ப ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. So அது is going to die. So அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும். இந்த லேயே பாண்ட் இருக்கு. ஃப்ரண்ட் ஒரு ஏரியா வருது. அதுக்கு தண்ணி வரது எங்க இருந்து வர போறாங்க. சரி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண சொல்றாங்க. அது என்ன பாருங்க, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த எந்த ஒரு நீர்நிலையா இருந்தாலும் அது தண்ணி வரது தண்ணி போட்டு இருக்கும். தண்ணி வரவில்ல போகல அது எடுக்க முடியுமா பாருங்க. அது என்ன பாருங்க, அது எதனால பாருங்க. நான் செக் பண்ண சொல்றேன். நீங்க இல்ல சார் பில்டர் நீங்க இல்ல பில்டர் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம வரீங்களா நீங்க அது பண்ணீங்க. அவரோட அது ரிலேட்டட் தான். இந்த ஸ்பெசிபிக் லேஅவுட்ல
வந்து மழை பெஞ்சதுன்னா தண்ணி ஒரு 3-4 அடி ஏறி நின்றும். சுற்றிலாம் டெவலப்மெண்ட் ஆகிடுச்சு, தண்ணி போகிறதுக்கு வேறு வழி இல்லை. இப்போ மழைநீர் வடிகால் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணி இங்கே கெனால் அப்ரப்டாக முடிஞ்சிருக்கு. ஏன் கெனால் அப்ரப்டாக முடியுதுன்னு தெரில. அந்த கெனாலை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த மழைநீர் வடிகாலில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் லேஅவுட் சர்வே ஆகும். எவ்ரி டிசம்பர் நாங்கள் ஒரு வாரம் தண்ணியில் இருப்போம். தண்ணி வரும். இப்போ வந்து செகண்ட் பேஸ் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க. செகண்ட் பேஸ் அது அந்த பெரிய காவா இருக்குல்ல, அதை கண்டினியூ பண்ணி எடுத்து போய் சங்கீதா ஹோட்டல் இருக்குல்ல நாவலூர், அதை வந்து ஓஎம்ஆர் கிராஸ் பண்ணி அண்ணா நெருப்பு பகிஜாம கால்வாலை விடுறதுக்கு செகண்ட் பேஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஒட்டி பார்க்க பண்ணிட்டாங்கல்ல, செகண்ட் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா கேட்டுக்கு தான் பேசுறதுக்கு வந்துடுறாங்க. செகண்ட் பேஸ் படிச்சு வந்ததுக்காக அலாட்மெண்ட் போயிருக்குது. மேக்ஸிமம் இதை முடிச்சுட்டு வரும் கண்டிப்பாக. அந்த ஏன்னா நான் மழைக்கு முன்னாடி அமைச்சரோட வந்து மழையோட ஃபுல்லாக பார்த்துறாங்க. எல்லாம் எல்லாம் தலைவரெல்லாம் பார்த்து அந்த மைண்ட் ரோட்ல தான் பெரிய ரெண்டாவது பகலை பற்றி ஒரு கல்வெட்டு போட்டு வராங்க. இல்லை இதை வந்து எடுத்து போய் ஓஎம்ஆர்ல கடைப்படி கொடுத்துட்டாலே உங்களுக்கு சொல்யூஷன் ஆகிடும். என்ன ரியல் இஷ்யூன்னு நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா இந்த ப்ளூ மேப்பிங்ன்றது இல்லாம வந்து சிஎம்பிஎல் ப்ளூ மேப்பிங் இல்லாததுனால என்னாச்சுன்னா வாட்டர் வந்து டியூ கோர்ஸ் இப்போ சொல்ல பாருங்க, அந்த குட்டைக்கு தண்ணி வர்றாங்க. அந்த மாதிரி தண்ணி எந்த நிலையில போகணுமோ அந்த நிலையில தண்ணி போகவே இல்லை. ஸோ அது இஷ்டத்துக்கு போது. இதுக்கு இடையில அப்பப்போ நடக்கிற டெவலப்மெண்ட்ல நீங்க இங்க இருக்கவங்க சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க. 2015 ஃபிளட்டுக்கு நம்ம 1000 காரணம் சொல்றோம். அதெல்லாம் காரணம் தான். அதோட முக்கியமான காரணம் காம்பவுண்ட் வால் எஃபெக்ட் ஒரு காரணம் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காம்பவுண்ட் வால் எஃபெக்ட் என்னன்னா, அந்த காம்பவுண்ட் வால் தண்ணியோட பாதையை திருப்பி கொண்டு வரப்பட்டதால அந்த காம்பவுண்ட் உள்ள இருக்கக்கூடிய தண்ணியுடைய ஒரிஜினல் வழித்தடத்தையும் திருப்பி விட்டுடுது. இது ஒரு பெரிய இம்பாக்ட். இப்போ லாஸ்ட் இந்த கவர்மெண்ட் வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ளட் வந்துருக்கோம். அந்த ஃப்ளட் வந்தப்போ ஒரு சில ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். ஒரு சில சேனல்லாம் வந்து எது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணி விட்டோம். இந்த ஃப்ளட்ல என்ன ஆச்சுன்னா, ஃப்ளட் ஆகாத ஒரு சில இடத்துல திருப்பி ஃப்ளட் வருது. இது வந்து அப்பப்போ வரக்கூடிய சூழ்நிலை. இப்போ ப்ராபபிலி பை திஸ் இயர் இல்ல அட் தி மோஸ்ட் இன்னும் ஒரு வருஷத்துல அது செட்டில் பண்ண முடியும். அப்பதான் உங்களுக்கு நிஜமாவே தண்ணியோட கோர்ஸ் வந்து இது. இந்த மீன் டைம் வந்து இப்போ சிஎம்டிஏ வந்து அடுத்த பிளானிங் இதுல வந்து தே ஹவ் brought ப்ளூ மேப்பிங் அண்ட் கிரீன் மேப்பிங் ரெண்டுமே பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து இப்போ இன்னைக்கு என்னென்ன இருக்கோ வாட்டர் பாடிஸ் இருக்கோ அது வந்து நம்ம வந்து அப்படியே ரெஸ்டோர் பண்ண முடியும். அது நம்ம பார்க்கலாம். இது நம்ம சர்வே பண்ண சொல்லலாம். ஏதாவது தேவை இருக்கு. இப்போ நீங்க இந்த நம்ம டிஎல்எஃப்ல கூட ஏதோ பண்ணி பார்த்தோம். கடைசியா வந்து நம்ம வந்து ஒரு மெத்தடாலஜிக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து அந்த கட்டன் கவர்ல போட்டு தண்ணியோட பாதையை எங்கேயும் திருப்ப முடியாது, தண்ணி அங்கதான் போய் ஆகணும் போது என்ன பண்றோம், அங்கேயே ஒரு பெரிய பள்ளத்தை போட்டு அதுலயே கடந்து போட்டோம், தண்ணியை விட்டுருக்கோம். பெரிய காமன் இஷ்யூ அதனால இது காமன் சொன்னாங்க. என்ன நீங்க சொல்றீங்க கண்டிப்பா பார்க்கலாம். தாளம்பூர்ல ஒரு சென்டினல் ஐலாண்ட் இருக்கு சார், தீவு இருக்கு சார். அங்கே வந்து எந்த ஃபெசிலிட்டியுமே எங்களுக்கு கிடைக்கல. பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ். நான் வந்து ஒரு சின்ன இஷ்யூக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக தான் கேட்குறேன். அது என்னன்னு கொஞ்சம் பாருங்கள். காசாகிராட் ஸ்மார்ட்னு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அங்கே எங்கள் பஞ்சாயத்து வந்து தண்ணி குப்பாங்கிறது ஸ்ட்ரீட் லைட்டு ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி வந்து விழுந்துட்டாங்க. இவங்க வந்து வர்றாங்க, நிறைய ராபரிஸ் வந்து 2 மர்டர் கூட ரீசெண்டாக நடந்திருக்கு. கொஞ்சம் கவனம் எடுத்து என்னன்னு கொஞ்சம் பாருங்க சார். நீங்க ஒரு 7 மணி போல சும்மா இப்போ ஒரு 6 மணி 7 மணி போல அந்த சைடு அந்த ரோடு கார்னர் வந்தீங்கனாலே தெரியும். அது எவ்வளவு டேஞ்சரஸ். 19th மேல ஃபோம்ரால ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. 19th மேல நாட் டில் ஜூன் 4th நான் வந்து லோக்கல் பாடில இருக்கவங்க அழைச்சிட்டு வந்து பார்த்துட்டு என்ன பண்ண முடியும்ன்றது நான் அதை கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுங்க சார். தேங்க்யூ. பண்ணலாம் சார், கண்டிப்பா பண்ணலாம் சார். அப்புறம் அந்த கீதம்ல இருந்து அந்த ரோடு வரைக்கும் ரோடு கொஞ்சம் போட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ரோடு. ஆமா சார், ஏன்னா இந்த டிராஃபிக் இல்ல நம்ம யூனியன் ஆரம்பிச்சோம். ஏன்னா இந்த ரோடு டிராஃபிக் கொஞ்சம் கம்மியாகும். அது பேரலல் ரோடு கார்பஸ் வரதுனால அது போட மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த ரோடு இல்ல ஓஎம்ஆர் லிங்க் பண்றதுக்கு இந்த ரோடு விட்டோம்னா அடுத்த லிங்க் ரோடு வந்து குமரன் நகர் தான் சார். சோ அந்த இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இது ஒரு லிங்க் ரோட இருக்கும். இந்த எம்எல்ஏ சொன்ன மாதிரி 19 முடிஞ்ச உடனே இது மாதிரி நீங்க ஒரு அசோசியேஷன் போடுங்க. திரும்ப நாங்க அந்த அசோசியேஷன் போடுறோம். நீங்க போடுங்க, என்னைக்கு தேதி எங்களாண்ட வாங்கிட்டு போடுங்க. இவங்களும் நான் சோழிங்கர் எம்எல்ஏ கூப்பிட்டு வரேன். ஏன்னா அவரு தான் அங்க பார்க்கணும். அந்த வார்டு 295 வார்டு கவுன்சிலர் எல்லாரும் கூப்பிட்டு வந்து நான் ஏற்பாடு பண்றேன். யூனியன் சார்பா நம்ம காஞ்சிபுரம் சார்பா நடக்க வேண்டிய வேலை நடந்துட்டு இருக்கு.
அந்த மீட்டிங் அவங்களே கூப்பிட்டு ஒன்றா ஆர்கனைஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக போட்டுருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு 7 மணிக்கு யாராவது உங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக அந்த காசகரன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் பக்கம் மட்டும் வர சொல்லி பாருங்க. எங்களுடைய ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த ஸ்டெப் வேணாலும் எடுங்க. ஒரு 7 மணிக்கு மேலே இருட்டானதுக்கப்புறம் எங்கள் ரோடு என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட மட்டும் வந்து நின்று பாருங்க. அதுக்கப்புறம் you will know the seriousness. நாங்க பேச சொல்லவே வேண்டாம், அவங்களுக்கே புரியும் நாங்க எவ்வளவு சீரியஸா சொல்றோம். அடிக்கடி போன் வருது, உடனே டிசி பண்ணுவேன். ஒரு 3 நாள் பார்க்கறேன் இன்னும் போலீஸ் திரும்ப எப்போது போல அது மாதிரி ஆயிடுது. காரணம் வந்து இல்ல சட்ட மனுஷன் காரணம் வந்து நான் சிவிலா சட்டம் நீங்க யாரோ சொன்னதான் சால்வ் பண்றாங்க. நான் சிஎம் செல்லுக்கு எழுதின பெட்டிஷனுக்கு டிசி பதில் எழுதிருக்காரு. உலகத்திலே இல்லாத நியாயம் எழுதிருக்கு. அப்படி இருந்தாதான் அந்த டிராபிக் சரியா இருக்கும். நான் இதுவரைக்கும் இல்ல சார் என்கிட்ட சம்மோன் பர்சன் யாராவது வந்து கால் பண்ணுவாங்க. உடனே டிசி பேசி ஒரு 3 நாள் சொன்ன 3 நாளைக்கு கிரியேட் பண்ண திரும்பிக்கிறேன். இது இந்த டிராபிக் எதனால தான் தண்ணி ராஜா தான் ஆகுது. கரெக்டா 8 to 11 தண்ணி டேங்க் நிறுத்தணும் கேஸ் பண்ணணும் 3 நாளைக்கு போடுறாங்க. திரும்ப தண்ணி பிரச்சனை வருது. அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. நான் எதை சால்வ் பண்ண சொல்லுங்க. டிராபிக் இல்லாத போது கிளம்பி வாங்கங்கறாரு டிசி. நான் வந்து டிராபிக் இருக்கிற தண்ணி வண்டி விட கூடாதுன்னு சொல்றேன். எப்படி தண்ணி வண்டி வரணும், தண்ணி அத்தியாவசியம், தண்ணி அவங்க ஒரு வாரமாக சிக்கல் வரமாளிக்கிற சிக்கல் யாரால சிக்கல் கரெக்டாக தான் விழுது. மொத்த ரிப்போர்ட் பண்ற போறவங்க எல்லாம் நம்மளுடைய கன்சியூமர் தான். சிக்னலை மீறி எல்லாம் பிரேக் பண்றாங்க. சிக்னலை பத்தி சொல்றாங்க. ஒரே சிக்னல் தான் சிக்னல் இருக்கும். அந்த சிக்னல் ஸ்டாப் பண்ணாம இந்த போ ஸ்டாப் பண்ணுங்க. சரி டிசி இருக்குது மாமாவுக்கு கொண்டு அடிஷனல் சிக்னல் பண்ணணும் ப்ராப்ளம். நானே இங்கேயும் மாமாவுக்கும் பணம் இல்லை சொன்னாங்க. என் சொந்த செலவுலேயே பண்ணி தரேன் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன் சார். நான் உடனே டிசி இப்போ கூட ஃபோன் பண்ண கேளுங்க. பண்ணி தரேன் சொல்லி முடிட்டா நான் இது சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறேன் சார். I think this has been the most fiery session. We are actually very grateful that the MP did not come. So we turned this into a very local body. அவர் வந்திருந்தாலே இவரோட தான் வந்திருப்பாரு. அப்படி விட்டுருக்க மாட்டான். இல்ல அப்போ focus வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். We would have want to know more about him and then it would have been just that, right? That's what we've been doing for the last 2 days. We've been trying to see who we are going to vote for. But if he's going to manage all these people, he must be really a fiery man, right? So let's give him that credit. If he's managing all these people and he's able to do a good job at it, he must be something. This is one of the best session. Let's use this opportunity constructively. ஒரு MLA ஒரு தலைவர் இங்க இருக்காங்க. Let's use that connect in FOMRRA. Please represent whatever issues you have in detail. Let's not have multiple levels of discussion on this. Let's represent collectively and correctly, and we will hand it over to the MLA. He will decide which one of them has to oversee it, and let's take it like that. And let's use this opportunity. We are very thankful for this entire team for having come here. And before we leave, the purpose for which we came here was to decide who to vote for. So I will allow them to tell us the name, the symbol and the serial number on the ballot box so that we can take that decision. One request. Can you arrange at least a quarterly connect with because AIADMK offered that and we heard that this is one of the problem of Mr. Selvan where he is not able to be seen even in Kancheepuram constituency from everywhere. Okay? That's okay. But what we want is one assurance. You are great, okay, but we want similar support from him, and we want at least a quarterly connect with this group, okay. If that will definitely sort out a lot of problems. But you people FOMRRA can work it out. நீங்க you arrange for meeting arrange பண்ணுங்க. You fix a time. Let it be 1 to 2 months, and let it not be in the same venue. There are நிறைய community இருக்கு. ஒரு community இங்க போடுங்க. இன்னொரு community. So what will happen is அந்த பகுதியில் இருக்கவங்க பார்ப்பாங்க.
நாங்கள் வரோம், யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் வர முடியலன்னா அது பரவாயில்ல, சேர்மனோ நானும் வரோம், அங்கே லோக்கல் சொல்லிட்டு வரோம், வேறு எதாவது தேவைப்படுதுன்னா அடுத்த மீட்டிங்ல வந்து போன மீட்டிங்ல இருந்த விஷயங்கள் என்ன பண்ண முடியும். See, it is not that எல்லாத்தையுமே ரிசால்வ் பண்ண முடியும். Sometimes you need someone to hear what your problem is. நான் தனிமரம் தோப்பாவது, நம்ம மட்டும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எல்லாம் அதனால அந்த மாதிரி வேணா நீங்க சொல்லுங்க, we definitely support you. அதுதான் சொல்லிடுறேன். இல்ல எல்லாத்தையுமே நம்ம முடிக்க முடியுன்றது வந்து நம்ம சொல்லலாம், முயன்றால் முடியாதுன்னா அதெல்லாம் மோட்டிவேஷன். பட் ப்ராக்டிக்கலா பார்க்கும்போது சர்டன் திங்ஸ் வந்து அது வேற ஏதாவது மாற்றி வச்சிருக்கோம். அது இருந்தால் வில் பி வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் வில் பி வெரி ஹானஸ்ட். முடியாது அதெல்லாம் எனக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை. ரியா மொபைல் செய்யணும். இப்போ 2-3 விஷயம் தான். இப்போ எம்பிக்கான ஓட்டு கேட்கறது நாங்கள் வந்திருக்கோம். எங்களை வந்து அனுப்பியிருக்காரு அவரும் போது நீங்க உங்களுக்கு வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிங் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து இங்கிருந்து நாங்கள் இருக்கோம். நீங்க அசஸ் பண்ணலாம், அவரோட கெரியர் ஐ மீன் ட்ராக் ரெக்கார்டை பார்க்கலாம், போகலாம். டு தி பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜ் வந்து he has done a very very good job as an MP. மறுபடியும் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறது இஸ் நாட் an opportunity for just him. It will also be a pat on us. ஒருவேளை நாங்கள் வந்து சரியா பண்ணிப்போம் நீங்கள் நினைச்சீங்கன்னா அது பண்றது ஒன்று. இன்னொன்று இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து முன்னெடுக்கக்கூடிய பர்டிகுலராக இந்த இஷ்யூஸ் நீங்கள் வந்து லார்ஜர் லெவல் இஷ்யூஸை விட இன்னைக்கு லோக்கல் இஷ்யூஸை வந்து நீங்கள் ரிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து அதை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கீங்க. அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர் சிம்பிள் இஸ் ரைசிங் சன் உதயசூரியன், கேண்டிடேட் ஜி செல்வம். அவருடைய பெயர் வந்து 2வது இருக்கிறது, செகண்ட் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட். ஸோ we ask you to vote for ரைசிங் சன் உதயசூரியனுக்கு உங்களுடைய வாக்குகளை அன்போடு தெரிவிக்கிறோம். இது எனக்கு தெரியாது. Whatever said and done, we'll definitely come to resolve your problems and we'll definitely have a